and welcome to the TVT Stadium here in Moratuwa, where for the fourth T20 encounter played between St. Sebastian's College Moratuwa and Prince of Wales College Moratuwa. It's the fourth T20 encounter, and St. Sebastian's College have really dominated this encounter with 3 wins to 0, as Prince of Wales College yet to get off the mark in the T20 encounter format played between these two sides in Moratuwa. A massive rivalry ahead of us, as last evening's dominant performance for St. Sebastian's College gave them a convincing win over Prince of Wales College, and they'll really look to do the double over them this weekend. As I welcome Michael Adams to the Combox, a very good morning to you, Michael. Very good morning, Rashwan. Very good morning to everyone. Yes, I think, Rashwan, like you said, dominance was a very big dominance yesterday in that game. St. Sebastian, the skipper leading from the front. Very good spell. But I thought Prince of Wales didn't do justice to a good wicket. They lost 6 wickets for 28 at one time. The morning session where they just lost their way. Unnecessary shots. Some wickets going down to full tosses. Indeed, Michael. I think St. Sebastian's College really backed that call after winning the toss and opting to bowl first. Adesh Almeida really did well with the new ball and really stemmed the flow of runs for Prince of Wales College, and they never got going in that innings. I think Prince of Wales College coming for some redemption this Sunday morning. They'll really look to try and go back with this T20 encounter, because they've never won it in the previous years. They played 3 times, and all 3 times going in way of St. Sebastian's College Moratuwa. So plenty to play for both teams. St. Sebastian's College will look to continue their good work from yesterday and do the double over Prince of Wales College in this weekend. And we are well and surely in for a very interesting T20 encounter. The difference here is, Rashwan, yesterday we had a 9:45 start. Today it's 11 o'clock start, and we have Asanka down there for the pitch report. Good morning. It's a new day. It's a T20 game. Yesterday there was a rain interruption, but today there's blue skies and a brighter day. But there are patches of clouds on the skies, as you can see, but that will not interrupt the game as we can see it. The pitch looks a good one for batting. Yesterday we expected there will be so many runs, but it was the Prince of Wales boys' defensive approach that cost them the game. But today, if you go for your shots, play positively, play attacking cricket, you can score a lot of runs on this pitch. Team who will win the toss and they will decide to bat first, as I can see it. Runs around 150, 160 will be enough to win in this ground. Well, that's the news from the 22 yards. So very important toss coming up. But I think Prince of Wales College will really look to put everything back from yesterday. It's always not easy coming back the very next day after being thrashed in that one-day encounter. They just managed to score just the 116 runs on the board after being put into bat. So Prince of Wales College will really search for some redemption here and try and stamp their authority. As we are all in readiness for this fourth T20 encounter, we have the 2 captains with Tyronne Fernando down there for the all-important toss in this fourth T20 encounter played between St. Sebastian's College and Prince of Wales College.
බොහොම ස්තුතියි සූදානම් මැදිනේ තීරණාත්මක කාසි වාසි වෙත යන්නට දෙපිලේ නායකයන් ඉන්නවා සුහාස් ප්‍රනාන්දු වගේම ආදේශ් ශල්මේද ඒ වගේම සුපුරුදු පරිදි රවි පුංචේවා තරග තීරකවරයා සමගින් සූදානම් කාසි වාසි වෙත යන්නට. කාසි වාසි ජයග්‍රහණය කරනවා සුහාස් මොකක්ද තීරණය කරන්නේ? මුලින් පන්දු යැවීමට විශේෂ හේතුවක් තිබෙනවද ඊයේ ක්‍රීඩා කරපු තනතිරුවම තිබෙන්නේ? එය හේතුවක්ද? ඊයේ ආයේ විකට් රෝල් ගද්දී මම හිතන්නේ වතුර දාලා තිනේ. ඉතින් ඒ තෙතේ වාසිය ගන්න තමයි පන්දු යොමු කරන්නේ. ලකුණු කීයකට සීමා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද මේ තනතිරුවේ? 120කට අඩු වෙයි. වෙනස්කම් තිබෙනවද කණ්ඩායමේ? දෙකක්. හොඳයි සුබවතන ඔබට. ආදේශ් කාසි වාසි පරාජයටපත් වුණා. දින නම් මොකද කරන්න හිටියේ? ඔව් ඇත්තන පන්දු යවන්න තමයි හිටියේ. ඒ වුණාට බැට් කරන්නත් බැරි විකට් එකක් නෙමෙයි. මොකද මේ ඊයේ මැච් එක ගහපු විකට් එකමයි හොඳ විකට් එකක්. අපි හොඳ ලකුණු පුරාවක් සකස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලකුණු කීයක් විතර බලාපොරොත්තු වෙනවද? ලකුණු 160කට වැඩිය බලාපොරොත්තු වෙනස්කම් තිබෙනවද කණ්ඩායමේ? නෑ ඊයේ කණ්ඩායම. සුවවතන කණ්ඩායම් දෙකටම කාසි වාසිය ජයග්‍රහණය කළේ වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ නායකයා. ඔහු තීරණය කරනවා මේ තනතිරුවේ ප්‍රතින් පන්දු යැවීම සඳහා. Prince of Wales College, Moratuwa opting to bowl first, and they'll really look to try and restrict this Sebastian's outfit this morning and try and go on and chase it. But we'll go into a commercial break and be back with the starting 11 and the live action on the other side. LG Dual Cool Inverter බයෝසමනයන්ත්‍ර 70%ක් දක්වා විදුලි ඉතිරි කරමින් රුපියල් 2,19,990ක් වැනි අදහාගත නායක තීමනාවකට අභාන්සුවීම පමණයි. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරකයේ රුපියල් 4,999යි. අභාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. ඔයාල කැපිලා පෙන්න ඔෆිස් එකට ගෝ. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න. ළඟම අභාන්ස් එකට යන්න. ලොකු පොඩි හැම ෆෝන්ස් ගන්න. ළඟම අභාන්ස් එකට යන්න. හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න. ළඟම අභාන්ස් එකට යන්න. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom Perfumed Body Spray. කිචන් එක අභාන්ස් කරන්නේ දැන් වයිෆුත් හැපි එකේ ඉන්නේ. වයිෆ් හැපි කරන්න කිචන් එක අභාන්ස් කරන්න. අභාන්ස් ෆ්‍රිජ් කියන්නේ අභාන්ස් ෆ්‍රිජ් කියන්නේ පවුලට හරිම ෆ්‍රිජ් එකක්. අභාන්ස් ෆැමිලි එකට හරියන අපේ රටේ ෆ්‍රිජ් එක. දවසම රිෆ්‍රෙෂ් වෙන්න ට්‍රේන් එකට ගෝ. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. එයාව හැල්ල බලන්න ක්ලාස් එකට ගෝ. Night Go ඔයාව කැපිලා පෙන්න ඔෆිස් එකට ගෝ. Night Go දවසම රිෆ්‍රෙෂ් වෙන්න ට්‍රේන් එකට ගෝ. Night Go සරතම එන්ජොයි කරන්න පාටි එකට ගෝ. Night Go Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. ඒ තමයි කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරි වලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. එයාව හැල්ල බලන්න ක්ලාස් එකට ගෝ. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්.
හඳුන්වා දෙන Keys Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. Crunchy කට ගැස්මකට Crispy Chicken Thai, Spicy Vibe එකට Spicy Crispy Chicken Strip, Share කරන් කන්න Crispy Chicken Popcorn, රස double කරන barbecue sauce සමග Keys Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. ක්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි. Rasa pattu and a Maggie Papare Blast from Nestle. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Maggie Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, Maggie Papare blast. Pattu and rasa kanna blast. Hoina item Maggie Papare blast. Blast, Maggie Papare Blast. Flavor blast, Maggie Papare blast. Blast, Maggie Papare blast. Flavor blast, Maggie Papare blast. Blast, Maggie Papare. Rasa pattu and a Maggie Papare Blast from Nestle. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. දෙනක සෙට්ටු නාම මං එයාට දින එක චැට් එක දාන අතර ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් උනා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න ලොකු පොඩි හැම ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න I'll hello බලන්න ක්ලාස් එකට go like night go ඔයාව කැපිලා පෙන්න ඔෆිස් එකට go like night go දවසම refresh වෙන්න train එකට go like night go enjoy කරන්න party එකට go like night go like night go pocket perfume youth එකට go එකක් හොඳ මෙලඩි එකක් එන්නෙම නෑනේ කැලිප්සෝ මෝඩ් එකට ස්විච් වෙමුද කැලිප්සෝ මෝඩ් එකට සේවරි රසට නැතුවම බැරි මංචි සේවරි කැලිප්සෝ ඒ තමයි කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. සැරටම enjoy කරන්න party එකට go like night go pocket perfume youth එකට go එකක් Welcome back to the live pictures here from Moratuwa. As the players make their way to the middle, it's Sebastian's College who have been put into bat by Prince of Wales College Moratuwa in this fourth T20 encounter. We saw them opening with spin yesterday, but today looks like the medium pace is given the ball.
two match officials will be Ravindra Vimalasiri and Rambo Martinez in the middle. So Sebastian's College going into this game unchanged, with Prince of Wales College with a couple of changes after that heavy defeat yesterday. They'll really hope that fortunes will change in this T20 encounter. They are yet to win one in this T20 format between St. Sebastian's College. Pride on the line for Prince of Wales. Like skipper has come out to open the batting. Straight away off the mark. First 6 overs of power play, St. Sebastian's College will really look to capitalize on it. Prince of Wales skipper Tyronne Fernando did mention that they'll try to keep the Sebastianites to around 120. I think anything around a 150 for St. Sebastian's College will be a very decent total. They were looking at skipper wanted 160. I think that would be a very good score. They can get it. So Mishon and Almeida. Get some movement there. So the Austin going further away. The white ball will move a bit. Start. Which has been under cover. But since it's 11 o'clock start, Rishwan, I think most of the dew would have dried up. Indeed, Michael. I think that was a very brave call to go on and bowl here and put in St. Sebastian's College. Very confident outfit, and just like that, it's Meshon with a maximum. And that's the first 6 of the game. First honor 6. And we are in for plenty in this T20 game. That was asking to be hit, given with not a real deal of pace outside the off stump, moving away. Throwing his bat at it. Just goes over the boundary. Again smashes it down the ground, but this time straight to that fielder. Just a 1 run. Interesting field here. 2 fielders for the right hander were at deep extra cover and long off. Now it changes. The left hand fine leg as well as a deep square leg. Brilliant start here for St. Sebastian's College. An edge, but too wide. Almost hesitation in the middle, but Almeida nevertheless gets to the other end. That's the problem we've seen Mr. Wales right throughout these few days. Been very negative. Starting off, there's no slip there. That would have gone straight to the slip fielder. They need to pick up wickets. You beat the toss, you're bowling first. Look at that. That would have gone straight into where that slip fielder would have. Again, just goes past the wicket keeper this time. So 2 chances. Ball was in there. There were no fielders. Another boundary this time. Pretty expensive over. Indeed, a very, very expensive over. St. Sebastian's College really looking to take maximum use of these power play overs. And Meshon has really joined the party here. This was a tad bit lucky, but they wouldn't mind how the runs come as long as it comes. At the end of the first over, 13 for the loss of no wicket.
පාට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් උනා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතර ටෙස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටෙස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක So 13 of the first. So very first expensive first over, 13 runs. Still we don't see a slip in place. We can keep up to the stumps. A bit low this time. Setika will share the new ball from the far end of Sharna was taken to the cleaners in that first over. 13 runs off it. Sebastian's College wouldn't have asked for a better start after being put into bat. There would have been one down if there was a slip in place, because that would have gone straight to slip. See the back of Almeida. Indeed, Michael, they were quite defensive. Quite surprising to see as well with the new ball, and after winning the toss and bowling, not having a slip field, winning that first over. I think that shows you the mindset of Prince of Wales College. Yeah, trying to get whatever is there from the new ball as well as from the track. When you don't have slips, anyone catching close by, not sure how you're going to pick up wickets. Good batsmen, they're not going to just throw their wickets away. Sean is on 11 of just 4. He's in an attacking frame of mind. See where the two boundary riders are. One at deep mid wicket. That long off. This one again swings his bat and manages to get another boundary. He's in a funny mood. Indeed, Michael, he's just throwing the kitchen sink at it. He gets his second honour boundary. St. Sebastian's College are off to a very good start here. Even though we had some showers late evening last night, the outfield still gives plenty of value for your shots. And Meshon has raced away to 15 in just the 5 deliveries. Almeida playing second fiddle. This is just trying to throw caution to the wind. Not sure what he's trying to do. Needs to have a look. Play it with some respect. Not play everything on the leg. The skipper from the other end just telling him that he needs to play it on the off. Play it on its merits. Indeed, and I think this is the intent that should be shown, but should play with some responsibility as well. Couple of dot balls, and whenever consecutive dot balls come in this T20 format, the batsman may feel a lot of pressure. And mind you, Michael, these boys don't often play this T20 format. This could be a very good experience for all of them. The problem is that they don't know how to work singles. There we see again the third dot ball, looking for that big shot. Needs to just knock it around. They've got 18 after 2. Needs to look at it in a different manner. මේ වගේ මූවි එකක් බලද්දී cheesy crunchy මොන හරි තිබ්බනම් cheesy lovers ලාට cheesy fun එක munchy savory one and only cheese buttons
ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Just the 5 runs conceded in that previous over. Decent final 3 deliveries which are played off in dot balls by Michon. Almeida hasn't seen much of strike. Roshan been given his second over. Went for 13 in his previous. A wild swing from Almeida, but a lack of bounce, and that will be quite concerning signs as this game goes on, Michael. Yeah, definitely. Didn't see this happen yesterday, but suddenly today, keeping a bit low from that end. This will be concerning for Prince of Wales because they have to bat second. And a quick single taken, straight to that wide-ish extra cover fielder, but managed to get a single quickly. Ran with the shot. Now the man on a mission is on strike. Indeed. Any guesses, Rashwan? Where is the ball going? Sure, he will be targeting the boundary here. Played 3 dot balls in that previous over. And this time once again goes for that big swing. And he's not here to just see things off. He's here to go at it from the word go. This might be a bit concerning for him. 4 dot balls that he has faced now in a row. But if that had connected, it would be in orbit. Batting well outside his crease. This time as well, bisects the gap, but not for a boundary. Just couldn't get the middle of that bat, but nevertheless important to rotate that strike, because he's been swinging at everything. That was in the air for some time. Sure, there was a chance. Oh yeah, just away from the field. Bit slow to get down. Made room for himself. This time going on the off. That would have been a better ball for him because it was coming into him to go across the line, but this time made up his mind to go on the off. Another single. Full toss worked on the leg side. So Almeida doing the right thing, getting Michon on strike. I think they have a plan. Almeida will bat right Indeed. along and Michon go for the runs. Indeed, Michael, and I think the aggressor Michon has been given the license to go at it. I think that's always important. He's shown intent. Once again, luck on his side, as that will tickle away to the boundary. A boundary to end the third. Third on 4 in this innings. Since Sebastian's College are off to a very, very good start here, thanks to Michon, who's absolutely swinging at everything. Chinese cut, they call it. Inside edge, yes. You can't place those shots any better. Did a very good start for St. Sebastian's College after being put into bat. 3 overs completed, 25 for no loss. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගත් එක හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න. හෙල්දි ගත් එක
probiotics අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත New Dale Green Tea Yogurt. Gut එක ready කරන්න. Layers good doubling flavors blast. Good captaincy. Keep talking to your batsman who's scoring at a rate. And once again, a shout from Prince of Wales, and looks like Rambo Martinez has raised his finger, and Michonne's cameo comes to an end. He was living quite dangerously out there, but Sethika has got a big wicket and a brilliant take behind the stumps. Not easy. That definitely had deviation there. As Michonne walks back, Sebastian's College lose their first. Interesting to see how Ranmo gave that out signal and quickly went to his camp. Prima Kotumi, Fantamai. Rasa patu and a Maggie Papare blast from Nestle. Massive wicket for Prince of Wales College. They needed that to get some confidence. As Lashin walks out to the middle and joins his captain. Because Michonne was doing most of the scoring. He was the aggressor in that partnership. And now Almeida will have to take the responsibility. Now look at that wicket again. Pitch wide outside the off stump. Going fight. Yes. Went up, then held his head and yes, got a touch. Maybe with a little bit of help from his part. Indeed. But definitely it looked like it got a touch because the wicketkeeper, there was a deviation and he collected it. It was an important breakthrough for Prince of Wales College. They needed that wicket because the way Michonne was going, he was really swinging at everything. But for me, the wicket was coming there every time Michonne was on strike. The last few deliveries, he was under pressure, 3-4 dot balls. I think that's the intent you want to see, even though he did get out. He raced away to 20 in just 12 deliveries. Just brilliantly fielded in the covers. That had gone past, that would be another boundary. It's been a brilliant over from Sethika. From the far end. Conceded the one run. Pretty slow and wide outside the off-stump. So batsman has to reach for it. There we see that little bit of fielding. Getting his body behind it. This time, Lashin off the mark. Now, it'll be interesting to see how they'll go about it. Will Almeida take the charge or whether they'll just keep batting normally? I think it's a matter of keeping wickets till that death overs and push on. So Almeida will look to anchor these innings through. It's been a decent comeback after being conceded 13 runs in that first over. Prince of Wales College done well, but Almeida this time goes aerial over the field, but just couldn't time it well, but will cross over for a couple of runs. It's been a brilliant over from Sethika. Just the 4 runs and a wicket in it. End of 4. It's 29 for 1 in Sebastian's College.
pad coming off. That one couldn't connect it properly. Chunky and then manga herni. Chunky one dear kamama yanne. Chunky linden at the nala. Chunky club the vedadala. Chunky nagi magare. Chunky kiyanne matad oya. Chunky shot එක කනවා මෙයා. මේ chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chalks they then a day. So hunky so crunchy. Chunky chalks. Love chunky live chunky. Chunky chalks. Couple of overs left in this power play. St. Sebastian's College will look to get the maximum out of it. A decent start for them, going at 7 runs per over. Did get a brilliant start in that first over. Oshan was hit for 13 runs, but he managed to pull things back. But this time around, Oshan gets a couple of runs, a misfield, and not so good in the field. Had to dive for it, but just couldn't stop the ball. It kept going. Let's see this. Make some ground. But yes, should have stopped it cleanly. Indeed, Michael, in this day and age, you expect him to cut that off for just the single. A bonus run for St. Sebastian's College. This time, straight to the fielder in the deep. Lashen crosses over yet another single. So not just come out there looking positive, being busy, being working it. Changing the pace, walking towards it. Still, it showed that the ball was not coming onto the bat. Indeed, Oshan has really come back well in this spell. He's hit for 13 runs in the first over. Since then, the next 1.3 overs he's been hit for just 11 runs. So decent comeback. I think as well as bowled really well from the other end. Long on, long off out. Lashen hits straight back at the bowler. No run. It's been just the boundaries from Meshon. Earlier onslaught. He's given some decency in this power play for St. Sebastian's College. And just as we speak about boundaries from the other batters, it's Lashen who gets his first honour boundary. And a welcome boundary for St. Sebastian's College in this power play. It's hit with power. Just took it from our stump. Pulled it. Just the one bounce into the fence. Runs keep coming. Early call, but a waiver throw. Not good at all from Prince of Wales College in the field. Denied that run, but conceded from that throw. 5 overs completed. St. Sebastian's College after being put into bat, 38 for 1. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න. හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රොබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත New Dale Green Tea Yogurt. ගට් එක රෙඩි කරන්න. Why real energy? For passion. A
competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. ඉහළින් පහර උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක ගන්නවා ප්‍රථම කඩුල්ල ඔෂාන්ගේ නෙමෙයි අතරම කිව්වොත් අනෙක් පන්දුවන සෙතික. ඔහුගේ ප්‍රථම කඩුල්ල වාර්තා කර ගන්නවා. ඔහුගේ දෙවැන්න විය යුතුයි. දෙවැනි කඩුල්ල දැවියන්නේ සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ලෂෙන් ප්‍රනාන්දු හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් සිටි ක්‍රීඩකෙක්. කෙලින් මතටම උත්සාහ ගත්තේ තරමක් මිඩෝන් ක්‍රීඩකගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව එල්ල කරන්න. නමුත් එතරම් හොඳින් පන්දුව පිටතට පැමිණෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසාවෙන් තරමක් කාලය මැනීම දුර්වල තත්ත්වයක තිබුණේ. හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක් යනුව දෙවන කඩුලයි සෙට් ලබා ගන්න. ලෂාන් ප්‍රනාන්දු එවිගේ ක්‍රීඩකයා. ක්‍රීමා කොතුලි ෆන් තමයි. Rasa patu and a Maggie Papare Blast from Nestle. 38යි කඩුළු දෙකයි දැන් සෙතික කඩුළු දෙකක් වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා පන්දු වාර දෙකයි පන්දු එකකදී ලකුණු 9කට අල්මෙදා එකාන්තයක් රැකගෙන පන්දුවට පහර දෙනවා. උඩ විශාල පහරවල් තිබෙනවා. නමුත් ප්‍රවේශය හොඳයි. මේ තමයි T20 ක්‍රිකට් පවර් ප්ලේ අවස්ථාවට තවත් අවසන් වීමට තවත් පන්දු 5ක් පමණයි තිබෙන්නේ. ඉතින් කඩුළු දෙකක් සමගින් ඔවුන්ට තවත් ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඔවුන් මං හිතන්නේ ඔවුන්ගේ රාජකාරිය සිදු කරලා තිබෙන්නේ. උත්සාහගත්තේ විශේෂයෙන් ඔහුගේ පැමිණීම තමයි ආරම්භිකකරු ලෙසින් පැමිණ ලකුණු ඉතා ඉක්මනින් ලබා ගැනීම. නමුත් අපි දුටුවේ නැහැ ආදේශ අල්මේදාගේ තවමත් එවැනි ඉනිමක් ඔහු උත්සාහ ගන්නවා ඇති බොහෝ විට බොහෝ පන්දු වාර කිහිපයක් ක්‍රීඩා කිරීම. මේ වර දවා ගන්නවා ප්‍රථම පන්දුවේදීම කොෂෙන්ද්‍රගේ අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ල සෙතික විසින් ඔහුගේ තුන්වැනි කඩුල්ල වාර්තා වන්නේ සෙබස්තියන් ඉනිමේ තුන්වැනි කඩුල්ලත් මේ දැන් වාර්තා වෙනවා. විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක් නවපිතිකරුවාට එරෙහිව යවන්නට පුළුවන් හොඳම පන්දුව යොමු කරනවා. ඉතා මැනවින් සෙතික විසින් කර කියා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. සීමායිර මතදී ඔහු සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයටපත් වුණා. දක්ෂ පන්දු යැවීමක් පායින්නේ පන්දු වදින්නේ. පාද චලනයේ තරම් හොඳ තත්ත්වයක් නැහැ. නමුත් සියුම් දෝලනයක් සමගින් පන්දුව පිතිකරු වෙත පැමිණිය යනුව පැමිණි විගස නැවත යන්නට ක්‍රීඩාගාරයට අවස්ථාව කොෂේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු. හොඳ මෙලඩි එකක් එන්නෙම නෑනේ. කැලිප්සෝ මෝඩ් එකට ස්විච් වෙමුද? Calypso mood එකට savory රසට නැතුවම බැරි munchy savory Calypso. කඩුළු තුනක් දැවී අවසන් ශාන්ත සෙබස්තියන් ඉනිමේ ඔවුන් තමයි ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. මේ තරගය තුලදී වෙල්ස් කුමරුවන් ඔවුන්ට ආරාධනා කළා ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න. දැන් පිට පන්දු දෙකකදී කඩුළු දෙකක් දැවී තිබෙනවා. හැට්‍රික් අවස්ථාවක් නැත්නම් කඩුළු ත්‍රිත්වයක් ආසන්නයේ සිටින්නේ සෙතික. අසක් ඔබ පවසා සිටිය හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙන බව මේ පන්දුවර පහ අවසනදී. නමුත් මේ පන්දු දෙකෙදී තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම කනපිට පෙරළු පන්දු දෙකක් සෙතික විසින් නැවතත් වෙල්ස් කුමරු විද්‍යාලයට ඉක්මනින් තරගය වෙත කැඳාගෙන ආව ඔහු විසින්. බලමු හැට්‍රික් අවස්ථාව නැත්නම් කඩුළු ත්‍රිත්වයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙයිද? පන්දු යැවීමක් මේ දක්වා හොඳ දැන් පීඩනයක් ලබා දී යුතුයි නවපිතිකරුවාට. නමුත් තවමත් අප දකින්නේ එවැනි පීඩනයක් ලබා දෙන්න පන්දු රකින්නන් යොදවීමක් සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. අවිෂගේ ප්‍රථම ලකුණ සාර්ථකයි. තරගයක පන්දු කිහිපයකදී සියලු වෙනස්කම් සිදුවන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන් T20 තරගයකදී ඔබේ අවස්ථාවන් සම්පූර්ණයෙන් වියැකෙන්නට පුළුවන්. මේ තමයි සෙතිකගේ ලෂෙන් දවා ගැනීම. ඉන්පසුව කොෂේන්ද්‍රට ප්‍රථම පන්දුවේදී ඉතාම හොඳ පන්දුවක් යැව්වේ. ඔහු තුලට පන්දුව දෝලනය වුණා. කොෂේන්ද්‍ර කිසිසේත්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. සෙතික අපි තුන් දින තරගයේදී දුටුවෙත් නැහැ. එක් දින තරගයේදී දුටුවෙත් නැහැ. හදිසියෙම මේ තරගයේදී හොඳින් පන්දු යවනවා.
පන්දු යැවීමේදී ඔහු භාවිතා කළේම නැහැ. ඔවුන් වේග පන්දු යන පිළිබඳව තරම් විශ්වාසයක් ලැබුවේ නැහැ සුහාස් කණ්ඩායමේ නායකයා. අපි ඊයේ දිනේදීත් මේ පිළිබඳව සැහෙන කතා කළා සංක. ඉතින් ඊයේ දිනේදීත් දිගින් දිගටම දග පන්දු යනන් තමයි කැදවීම ලැබුවේ. ඉතින් ඔහු පිළිබඳව ලැබූ විශ්වාසය මේ තරගයේදී ඔහු තාම හදින් සාධාරණීට කොට තිබෙනවා. කෙටියෙන් මහන්ට තිබෙන්නේ කොහෙද හිටියේ? පහසු ලකුණක්. දැන් අල්මේදාට සියලු වගකීම නායක ආදේශ අල්මේදා සෙබස්තියන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මොකද පහරවල් තිබෙන ආක්‍රමණශීලී පිටිකරුවෙක්. නමුත් ඔහුගේ ඉඩකඩත් දැන් ටිකක් හරස් වී තිබෙනවා. ඒ වගේම වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්න ඔහුට අර සුපුරුදු පහරවල් එල්ල කිරීම සඳහා පන්දු යැවුවේ නැහැ. විශේෂයෙන් පසුපාදයට බොහෝ අවස්ථාවලදී ඔහු යොමු කළා. ඒ නිසාවෙන් තරමක් අසීරුවෙන් පන්දුට පහර දුන්නේ අල්මේදා. සාමාන්‍ය තත්ත්වයේ නොවේ මේ ඔහුගේ පන්දු 12කදී ලකුණු 10ක්. තවතික්මන් ලකුණක් සාර්ථක කරගන්නවා කවිෂ ඔහුගේ දෙවැන්න. පවර් ප්ලේ අවස්ථාව සම්පන්දුවර 6කදී 41යි කඩලු 3යි දැන්. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. දැනම් පොඩි ලයිට් බඩගින්නක් එනවා. Crunchy, savory with an onion twist. හැමෝම ආස onion savory twist එක. Munchy savory onion. පන්දු අරහයක් තුලදී 41යි කඩලු 3යි. ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. මේ තමයි ප්‍රථම පන්දු අරහය තුලදී අප දකින විශේෂ අවස්ථාවන්. ප්‍රථම 6 පහර මේ ඔබ දකින්නේ මෙෂෝන්ගේ පිත්තෙන්. හොඳ ආරම්භයක් වුන් ලබා ගත්තා. ලකුණු 18ක් වාර්තා කළා පන්දු අර දෙකක් තුලදී. නමුත් එතනින් පසුව දුටුවා පැහැදිලි වෙනසක් කඩුළු දැවියාමෙන් අනතුරුව. මේ තමයි මෙෂෝන්ගේ තවත් 4 පහරක් ඔහුගේ පිත්තේ ඇතුළත ධාරයේ වැදුනේ. ඉන්පසුව මේ දවා ගැනීම සෙතික ඔහුගේ ප්‍රථම කඩුල්ල වාර්තා කළා මෙෂෝන් දවා ගනිමින්. පසුව ලෂෙන් ප්‍රනාන්දු ඔහුට සුපුරුදු ප්‍රවේගකාරී පිතිකරණය ආරම්භ කළා. නමුත් කඩුළු දෙකක් පිටම දවා ගත්තා සෙතික. කඩුළු 3ම ඔහුගේ. ඔහු මේ තරග කිහිපය තුලදීම අප දුටුවේ නැහැ පන්දු යවනවා. චමෝත් පසිදුව කැදවා තිබෙන්නේ මේ තරගයේ. එක්දින තරගයේදී ඔහු ක්‍රීඩා කළේ නැහැ. පසිදු චමෝත් පාදක පන්දු යවන්න ක්‍රීඩා කරන්නේ තරගයට. පසිදු චමෝත් පාදක පන්දු යන්න ඉවත් කොට තවත් පාදක පන්දු යන්න කැදවා තිබෙනවා මේ තරගයේ සඳහා. ඉරට පැන පහරක් එල්ල කරනවා. ප්‍රථම ලකුණ සම්පූර්ණයි. එම ලකුණ පමණයි ලැබෙන්නේ සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට. ඒ වගේම සංක දැන් මේ හතරවන තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ උන් කණ්ඩායම් දෙක අතර මීට පෙර තරග තුනක් පවත්වා තිබෙනවා. තරග තුනම ජයග්‍රහණය කොට තිබෙන්නේ ශාන්ති සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. උන් පසුගිය වසරේදී තරගය ජයග්‍රහණය කොට තිබෙන්නේ ලකුණු 89කින්. ඒ වගේම 2024 තරගයේ ජයග්‍රහණය කොට තිබෙන්නේ කඩලු 3කින්. ඒ වගේම 2023 තරගයේ කඩලු 5ක ජයග්‍රහණයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. වේල්ස් කුමරුවන් තවමත් ජයග්‍රහණයක් සොයමින් සිටිනවා. මහා ක්‍රිකට් තරගය අවසන් වුණා පෙර සතියේ. එක්දින තරගය ඊයේදී. දැන් මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ T20 තරගය මේ කණ්ඩායම් ද්විත්වය අතර. වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ මේ තරගයේදී තමයි අප දකින්නේ වේග පන්දු යවන්නන් හැටියට දෙදෙනෙක් භාවිතා කරන ඕෂාන් සහ සෙතික. එය සාර්ථක වුණා. ඔවුන් මෙතෙක් ඔවුන්ගේ දඟ පන්දු යවන්නන් ගැන පමණයි විශ්වාස කළේ. බුද්ධියක් විය යුතුයි. අසදු චමෝත් තරමක් පහතින් පන්දුව කැවෙන්නේ. සැහැණ ඈතයි අල්මේදා පහර සඳහා. පන්දු යැවීමක් විශේෂයෙන් නිලකුණු පන්දු යැවීම තව වැදගත් කාරණයක් මේ 20 තරගවල. ඉක්මන් ලකුණකට උත්සාහය හොඳ ලබා දීමක්. ලකුණ සම්පූර්ණයි. දැන් අල්මේදාගේ ප්‍රවේශය ඔහු මේ අභියෝගය බාර ගන්නා ආකාරය ඉතාම වැදගත් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට. ඔහු තවමත් එක ලකුණ පිළිබඳ විශ්වාස කරනවා.
කවිෂ ඊයේ එක්දින තරගයේදී අර්ධ ශතකයක් අහිමි වුණා. ඔහුට සුළඟ ටිකක් වැඩි වේලයක් ඉවත් වුණා සුළඟ නිසා. දැන් නැවත තරගයට චමෝත් පන්දු යවන්නේ. දිරට පැන ඉහළින් පාර එල්ල කරනවා උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා මේ මොහොතේදී. පසිදු චමෝත් Tamanගේ කැඳවීම සාධාරණීකරණය කරනවා මේ මොහොතේදී කඩුල්ලක් සමගින්. පාද චලනය ඉතාම හොඳයි. පන්දුව වැටෙන ස්ථානයට පැමිණියා. නමුත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. ලොං ඔෆ් කලාවේ සිටි ක්‍රීඩකයාට මෙහෙ වෙන්න දුන්නේ නැහැ. ඉතා පහසුට පන්දුවක් අනුහස් අතරමයි පැමිණිය අනුව කිව් පරිදි ඔහුගේ පන්දු යැවීම ඉතා මැනවින් මේ පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කළා. අවසන් පන්දුවේදී කඩුල්ලක් ලබා ගැනීම ඔහු සාධාරණීට කළා. ඔහුගේ කැඳවීම වෙනුවෙන් පහසුට පන්දුවක් හතරවන කඩුල්ලයි හිමි වන්නේ ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම. කවිෂ පෙරේරා ලකුණු 3යි වාර්තා කළේ. ඒ සිව්වැනි කඩුල්ල සෙබස්තියන් ඉනිමු. කඩුළු 4ක් දැවී සෙබස්තියන් විද්‍යාලය දැන් ටිකක් අපහසු තත්වයක. නමුත් නායක ආදේශ ආල්මේද තවමත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. තවමත් ඔවුන්ගේ පන්දුවට පහර දිය හැකි ප්‍රතිකරුවන් සිටිනවා කිහිප දෙනෙක්. ඔව් එක් අන්තයක ඔහු දැන් ක්‍රීඩා කරනවා. මේ ඔබ දකින්නේ රවීන්ද්‍ර විමලසිරි ජාත්‍යන්තර නිශ්චයකරුවෙක්. ඔහු සෑහෙන අත්දැකීම් තිබෙන නිශ්චයකරුවෙක්. යෙදිනදී රොයල් තෝමියන් තරගයේ විනිශ්චය කළා විනිශ්චයකරුවෙක් ලෙසින් රවීන්ද්‍ර විමලසිරි. යොක් මනිත්තන්තේ මේ රැන්වෝ මාර්ටිනස් සෑහෙන අත්දැකීම් තිබෙන පරිණත නිශ්චයකරුවෙක්. ඒ වගේම අදිනේ අතිරේක නිශ්චයකරු ලෙසින් රසාංජන දුල්සිරි කටයුතු කරන රවි පුංචේවා ප්‍රධාන තරග තීරකවරයා ලෙසින් දිමුතු නවීන්ද්‍ර සහ ඇන්ස්ලම් ප්‍රනාන්දු ප්‍රධාන ලකුණු පූර්වයේ ලකුණු සටහන් කළාදී අපට සහ වෙනවා මාධ්‍ය කුටි වෙනුවෙන් රසීන්ද්‍ර සිල්වා ලකුණු සටහන් කිරීම. අපේ සියලු වැරදි නිවැරදි කරමින් අපිට සහයෝගය ලබා දෙන රශීන්ද්‍ර නැවතත් සෙතිකගේ මීළඟ පන්දු වාරය. එවර හොඳ ඉල්ලීමක්. හොඳ ඉල්ලීමක්. නමුත් විනිසුරු මාර්ටිනස් එක ගවන්නේ නැහැ පන්දු යවන්නා සමග. ඉතාම හොඳ පන්දුවක් පුනරූපණය බලමු. තරමක් පායින්නට එහයින්ද පන්දු පතිතුනේ නැත්නම් පායින්න කෙලින්ද පන්දු පතිතුනේ. ඒක පිටිකරු තරමක් පිටින් දෙසට ආසන්න අවස්ථාවක් පිටේ නොවැදුනා නම් ආසන්න අවස්ථාවක්. මොකද පිටින් දෙසට පිටිකරු ඇවිදිමින් පහර දුන්නේ. පන්දුව මැදින් සහ පායින් අතර පන්දු පතිතය පිටේ නොවැදුනා නම් තමයි ප්‍රශ්නේ තිබුණේ. අනිවාර්යෙන්ම දවා ගැනීමක් වන්නට තිබුණා. තරමක් වේගය අඩාල කරනවා පන්දුවේ. අසංක සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රීඩකයන්ට වගේම විනිශ්චයකරුවන්ට යම් පීඩනයක් සමහර තරගවල තිබෙනවා. එය මා දැක තිබෙනවා. මා දකිනවා රැන්වොත් මේ දිනවල සාමාන්‍යයෙන් මුල් පෙළ තරගවලින් විශ්‍රාම අරන් තිබෙනවා. දෙහිට තමයි තරග කරන්නේ. යම් පීඩනයක් ක්‍රීඩා පිටියේදී වුණත් තිබෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම මේ තරග වාරයේ පුරා අප දුටුවා එවැනි අවස්ථා කිහිපයක්. තෙක් ලකුණකට අවස්ථාව අල්මේදාට ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 12යි. පන්දු 18ක් තුලදී ඔහුගේ සාමාන්‍ය මේ පිටිහරපේ නොවේ මා දැක නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඔහු ආරම්භ පිටිකරු ලෙසින් පැමිණීමේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේදී වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්න. නමුත් වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයට සම්පූර්ණ ගෞරවය හිමි වෙනවා. මේ පන්දුවේ පිළිබඳව ඔවුන් ඉතා හොඳින් පන්දු යැවුවා. සාමාන්‍යයෙන් අර බලාපොරොත්තු වුණු ලකුණු සංඛ්‍යාව ඔවුන්ගේ ලකුණු 150ට වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා යන දැන් විශාල ගමනක් තිබෙනවා මෙතනින් එහාට. මලින්ත නාවක පිටිකරු ඔහුගේ ප්‍රථම ලකුණ වාර්තා කරගන්නවා පහසුවෙන්. යම් උද්වේගයක් දකින්නට පුළුවන්, උත්තේජනයක් දකින්නට පුළුවන් පන්දු රකින්නන් තුල සහ පන්දු යවන්නන් තුල කඩුළු 4ක් දැවි ගියාට පස්සේ. ඒ වගේම ඊයේ දිනේදී නම් මේ ක්‍රීඩාංගණය සම්පූර්ණයෙන්ම විශාල ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක් ඉන්නේ පිළිත් තිබිය. අදත් ඒට නොදෙවිනි ආකාරයට ප්‍රේක්ෂකයන් පැමිණීම ඇත්තම තම වැදගත් කාරණයක් පිට මේ දින කිහිපයකදී ඔවුන්ගේ පැමිණීම අගය කළ යුතුයි.
තිබුණොත් ඒ ප්‍රේක්ෂකයන් සිටින දර්ශන ඔබට පෙන්වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් තම වැදගත් කාරණයක් මේ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ පැමිණීම. මොකද ඔවුන් තරගයේ නරඹන්නේ නැතිනම් මේ තරගයේ තරම් උණුසුමක් උද්‍යෝගයක් නැහැ. පාසල් දෙකේම හොඳ පැමිණීමක් තිබෙනවා. වේගයක් නැහැ පන්දුවේ. එක් ලකුණක් සමගින් පන්දුවාරය අවසන් කරනවා අල්මේදා. ලකුණු 3යි මේ පන්දුවාරය තුලදී 46යි. අඩු 4යි පන්දුවාර 8ක් අවසන්. අද නම් මට කිසිම මූඩ් එකක් නැහැ. Come on guys, you know my favorite. Mexican රසට හැපෙන salsa රස. Munchy savory salsa. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. TR20 probiotic සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක. Anchor New Deal. ඊයේ ක්‍රීඩා කරපු තනතිරුම තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඊයේ පන්දුවර 50 තරගයේ ක්‍රීඩා කරන තනතිරුව වාසි ජයග්‍රහණය දෙදෙනාම තරමක් අපහසුතාවයකට ලක් වුණා කුමක්ද කරන්නේ කියලා. නමුත් දෙදෙනාම බලාපොරොත්තු වෙලා සිටියා පන්දු යවන්නට. නමුත් ආදේශල්මේදා පවසා සිටියා පන්දු පහර දෙන්නත් ඔහු කැමති බව. එවර පැඩල් කරනවා කඩුළු රකින්නාගේ හිසට ඉහළින්. නමුත් එක ලකුණයි. සෙමින් දැන් ලකුණු ලැබෙන්නේ ශාන්ති සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ දැන් මුල් පෙර කඩලු 4ක් දැවී ගොස් තිබෙන්නේ. පිටිය වදින අවසන් මොහොතේදී මා දුටුවා ආකාරයට මුත් රවීන්ද්‍ර විමලසිරි විශ්කරු යම් දෙයක් පවසනවා ක්‍රීඩාගාරයේ පැත්තටයි. අතිරේක විශ්කරුව ටයි ඒ පවසන් මා විශ්වාස කරන ආකාරයට ආදේශකේ හෙල්මට් ඒ පන්දු වැදුනේ. ඒ නිසා වෙන අර ඌව බැලිය යුතුයි කුමක්ද සිදුවේ කියලා. ඒ හිසාවෙන් තමයි බෞද්ධ චිකිත්සකවරයා පැමිණ ඌව නිරීක්ෂණය ලක් කරන්නේ. බොහෝ විට මේ තරගවලදී දකින්න එය විශ්කරුවන් වැදුණු සැනින් ඔහුට හොඳයි කිව්වත් ඔහු හා කිව්වත් නමුත් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා අවසර ලබා දෙනවා. HIA කියලා කියනවා අපි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් වලදී head injury assessment. දැන් අනිවාර්ය කොට තිබෙනවා පන්දුව හිසෙහි වැදුනොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔහුව සැලකිල්ලට බඳුන් කළ යුතුයි, පරීක්ෂා කළ යුතුයි. සෑම ක්‍රීඩාවකම අපිට දකින්නට පුළුවන් රග්බි ක්‍රීඩාවෙත් දැන් සෑහෙන දුරට හිසේ යම් කිසි විදියකින් පතිත වුණොත් ඔහුව පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම අනිවාර්ය කොට තිබෙනවා. ඒ වගේම ඉතාම හොඳ කරුණක් තමයි ආදේශ අල්මේදාගේ පන්දුව වැදිමින් අනතුරුව වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් පැමිණ ඔහුගේ විමසනවා කුමක්ද තත්ත්වය කියලා. ඉතින් ඉතාම වැදගත් කරුණක් මේ සහෝදරකම. ඒ වගේම ඊයේ දිනේදී ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සහ ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය තරගයේ විසඳුම පිළිබඳව බොහෝ දෙනා කතා බහ ලක් කරනවා. ඉතින් මා විශ්වාස කරනවා අසං මේ බලන හැමෝටම ඒ පිළිබඳව අවබෝධය ලැබෙයි යුතුයි. මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරන දරුවන් පන්දුවත් පිටත් සමග තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. එතනින් එහාට ක්‍රීඩාවේ ජීවගුණ ඉතා අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. මේ ක්‍රිකට් කියන්නේ විශේෂයෙන් ඒ නීති රීති අනුව ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. දරුවන් විශේෂයෙන් ක්‍රීඩාව පිළිබඳව විතරක් අවධානය යොමු කරලා ක්‍රීඩා කරනවා නම් වඩා වැදගත්. ඉරට පැන වේගයෙන් පහරක් එල්ල කරනවා ස්ථානගතය සාර්ථකයි. එක්ස්ට්‍රා කවර් අතරින් ලකුණු 4ක් මලිතයි එය වාර්තා කරන්නේ. දැන් හොඳින් පන්දුව වෙත පැමිණ ස්ථානගත කිරීම සැහැණ ඉඩකඩක් තිබුණා ලොං ඔෆ් කලාපය සහ ඩීප් කවර් කලාපය අතර. ඒ හිස්තැන තමයි හොඳින් තෝරාගන්නේ මලින්ත. පියවරක් ඉදිරියට පණවින් පන්දුව යොමු කරන්නේ. දැන් තරමක් ඩීප් කවර් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා පැමිණෙනවා ස්වීප් කවර් කලාපය. තරමක් ඒ පරතරය අඩු කිරීම සඳහා අපි කතා කරමින් හිටියා මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ විනය සහ වුන් ක්‍රීඩා කරන සහෝදරත්වය පිළිබඳව. මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ සහෝදරත්වය, ක්‍රීඩාශීලීත්වය, ජයග්‍රහණ, ලකුණු, කඩුළු. නමුත් ඔබේ හොඳ නම නැති කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. තවත් එක් ලකුණක් පිතිකරුවන් යුගලයට.
ඒ වගේම වැදගත් කාරණේ ප්‍රේක්ෂකයන් ඊට ඇතුළත් වෙන ආකාරය. අප දුටුව ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන් විසින්ම ඒ විවේචනයට ලක් කරනවා. ඊටාම හොඳ දෙයක්. Taman අතිනුත් වැරදි සිදුවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Tamanගේ ක්‍රීඩකයන් වෙනුවෙන් වැරදි මොහොතේ සිට ගන්නවට වඩා ඔවුන්ගේ වැරද්ද හැටියට දැකීම අතිශයින් වැදගත්. මම කිහිප දෙනෙක්ගෙන්ම දුටුවා. ඒ ක්‍රීඩකයන්ට එය නුසුදුසු බව ප්‍රකාශ කරමින් සටහන් තබා තිබෙනවා. තවත් එක් ලකුණක්. ජය පරාජය තීරණය වන්නේ ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතාව මත. පරාජය වෙන කණ්ඩායම ජයග්‍රාහකයන්ට සුවපැතිය යුතුයි. ජයග්‍රාහකයන් පරාජය වෙන කණ්ඩායමට සුවපැතිය යුතුයි. මේ ක්‍රීඩාවේ විනය තුලින් තමයි මේ ඉදිරියට යන්නේ. අපි අර විශේෂයෙන් කියන දේ තමයි ක්‍රීඩාවේ ජීවගුණය පවත්වාගෙන ගැනීම තමයි ඉතා වැදගත්ම කාර්යය. එය කළ යුතුයි සෑම ක්‍රීඩකයෙක්ම. පන්දුවක් එවර තනතිලෙන් ලිස්සා ගියා, ස්කිඩ් වී ගියා. අතින් පයින් ශරීරයෙන් කරන ක්‍රීඩාව ඕනෑ තරම් තිබෙනවා කමිල. ඔබට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නුසුදුසු නම් ඔබට පුළුවන් එවැනි ක්‍රීඩාවක් තෝරගන්න. බොක්සිං, UFC, MMA. අවසන් පන්දුවටත් ලකුණක් වාර්තා කරගන්නවා මලින්ත. එවර පිතිකරණ කණ්ඩායමට හොඳ පන්දු වාරයක්. ලකුණු 8ක් වාර්තා වුණා. පන්දු වාර 9ක් අවසානයේදී 54යි කඩුළු 4යි සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. හායි හනා අද මොනවද ස්පෙෂල්? අද මන් දෙන්නම් ඔයාලට ස්පෙෂල් සේවරි මික්ස් එකක්. Munchy savory mix. පසුගිය වසරේදී තරගයේදී ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 171ක් ලබා ගන්නවා කඩලු 7කට. නමුත් වෙල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ ලබා ගන්නේ ලකුණු 82යි. කඩලු 7කට ඒ නිසා ලකුණු 89ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නවා ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ. මොකද ලකුණු සංඛ්‍යාවක් පිළිබඳව කතා කරන විට මේ දැන් 20 තරගවලදී කියන්න බෑ මොකද නැද්ද කියලා. ඒ තරම් විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් අපි දුටුවා ලෝක කුසල තරග මාලාවේදී. ලකුණු 250 ලබාගෙනත් බේරගන්න බැරි අවස්ථා තිබුණා. දැන් වසර කිහිපයකට පෙර අපි කතා කළ ලකුණු 160 180 ඉලක්කය දැන් 200 220 බවට පත් වී තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරම් වේගෙන් ඉදිරියට ගොස් තිබෙනවා. අපොන්සු කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යවන්නට. ස්විප් පහර. සාර්ථකයි එක් ලකුණක්. අපොන්සු පිළිබඳව මතක් කරනකොට තවත් අපොන්සු කෙනෙක් ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ බිහි කරා. වමතින් දකපන්දු යවන්න ආමෙල අපොන්සු. දැන් අල්මේදා. ඉවර. මත දෙකක මානසිකත්ව දෙකක පහරවල් දෙකක් ඔහුගේ සිතේ තිබුණා. අල්මේදා ඊයේ සවස් යාමේ පහර දුන්න ආකාරය මීට වඩා සම්පූර්ණ වෙනස් තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. අද දිනේ තාම සුපුරුදු රිද්මයට පැමිණෙන්නේ නැහැ. ඔහු තවමත් ඒ රිද්මයේ සොයමින් තිබෙන්නේ තන තීරුවේ. යම් හෝ මොහොතක ඔහුගේ සුපුරුදු පිතිකරණයට පැමිණිය යුතුයි. ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන තවත් ලකුණු 100ක් පමණ වෙන ලකුණු ප්‍රමාණය වාර්තා කර ගන්නට නම් ඉතිරි පන්දු වාර ප්‍රමාණය තුලදී ඔබේ වෙල්ස් කුමරුවන්ට බොහොම දරුණු ප්‍රහාරයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මුත් ඔවුන් මේ දක්වා ඉතා හොඳින් පන්දු යවනවා. පන්දු යවනන් දෙවැනි ලකුණට අවස්ථාවක් නැහැ. නමුත් දැන් අවස්ථාව ලැබෙනවා. පන්දු රකින්න හරි හැටියට ඔහුගේ රාජකාරිය ඉටු කළේ නැහැ. නොතිබු ලකුණක් ලබා දුන්නේ කොහොමත් ආදේශ අල්මේද තරම් කැමති නැහැ වේගයෙන් දිව යන්නට. කඩුව අත දීමේ තරමක් ඔහු දුර්වලකමක් දක්වනවා. ඒ නිසා වෙන ඔහු පළමු වතාවේදීම ප්‍රතික්ෂේප කරා ලකුණ මලින්ත කැමති වුණත්. නමුත් දුර්වල පන්දු රැකීම පන්දුව රැකගෙන තවත් වරක් පන්දු රැකගන්න උත්සාහ කරා. අනතුරුව පහසුවෙන් ලකුණ සම්පූර්ණ කරනවා. පිතිකරුවන් දෙස බලන්නටයි උත්සාහ කළේ. පන්දුව දෙස බලනවට වඩා පන්දු රකින්න.
තවත් එක්මන් ලකුණක්. එක ලකුණ ලැබීම ඉතාම හොඳයි මේ පන්දුවාර තුලදී. දැන් අප ඉන්නේ 10 වැනි පන්දුවාරේ. ශාන්ති සෙබස්තියන් විද්‍යාල කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා පසන් වනසිංහ, ඒ වගේම විලස් කුමර විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා ප්‍රේමලාල් ප්‍රනාන්දු සහන අධ්‍යක්ෂක තිබෙන දෙදෙනෙක් තමයි මේ ප්‍රධාන පුහුණුකාරීත්වය දරන්නේ කණ්ඩායම් දෙකේම. ඉවසි පහරට උත්සාහය ඉල්ලීම හොඳයි, නමුත් විනිසුරු රැන්බෝ මාටිනස් එකඟ වන්නේ නැහැ. පන්දුවාර 10ක් අවසන් 58යි කඩලු 4යි. Pain can pause your active life. Get the all-new Move Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. ඇස්සරලා බැලුවම තෙරක් නොපෙනෙන නිල් පාට. හුළඟටත් මුසුණු සීතල නිල් පාට. පුංචි පුංචි දේවල් වල නිල් පාට නිල් පාට නිල් පාට. සැහැල්ලුව සතුට ගේන ඉවරයක් නැති නිල් පාට. මේ හැම නිල් පාටකම හැංගුණු රසවත් හැඟීම අල්ලන්න පුළුවන්ද? ජීවිතයේ රසින් පුරවන රසම රස නිල් පාට. Ritz-Berry chocolate, නිල් පාට හැඟීමක රස. Cricket match fun. Prima කොත්තුමි තියනකම්. Prima කොත්තුමි fun තමයි. Pain can pause your active life. Get the all-new Move Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Game over. It's time for a quick snack break. Snack break එකට නැතුවම බැරි savory රස. Munchy savory snack cracker. හඳුන්වාදන Keels Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. ක්‍රන්චි කටගැස්මකට crispy chicken thigh, spicy vibe එකට spicy crispy chicken strip, ෂෙයා කරන් කන්න crispy chicken popcorn, රස ඩබල් කරන barbecue sauce සමග Keels Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. දවසම fresh වෙන්න O3 Spirit and Freedom Perfumed Body Spray. Welcome back to the live action here from the Disoiza Stadium, Sebastian's College, after being put into bat after 10 overs, 58 for 4, with skipper Almeida unbeaten on 18 in 26 deliveries. Meshon, who's been the real aggressor throughout this innings, but he was out for a beautiful delivery from Sethika, as his little cameo came to an end when he was on 20. Other than that, not much to speak of, as with Almeida in the middle is Sri Lanka 19 cap Malinta Silva. And surely the pick of the bowlers has been Sethika. He's bowled out 3 for 15 in his 4 overs, bowled really well to restrict St. Sebastian's College for 58 for 4 at the end of 10 overs. Halfway through the innings, the Sebastianites batting have plenty of job to do here. Almeida and Malinta Silva will hold the key if the Sebastians are to go on and put on a decent total on the board.
160 looking a distance away now. Losing their way after a brilliant start, getting to 13 in that first over. And after the 5th and 6th overs, they lost their way, losing 3 more wickets after that. Trying to rebuild the innings. Indeed, singles will be important. That rotation of strike in this format, quite often seen in international games, Michael. The rotation of strike can really be a big problem at the end of the day. That odd boundary will come whenever strike rotation is good. I think get back to that after this delivery. The thing is, Rashwan, they've not played a lot of T20 cricket, so the message is, they just try to blast the ball away, hitting the ball in the air most of the time, out caught. You just need to play some sensible cricket, 5-6 runs over, there are enough of gaps on the field. Indeed, Michael, it's a matter of taking this deep, taking these innings deep. Just as you mentioned, finding those gaps, those quick singles will be important, and that's a good shot from Malinda Silva, and that will race away to the fence. And that's good cricket. A 6th on a boundary in these innings. That comes off the bat of Malinda Silva. There you see, the leg spinner generally he will give you chances to score runs. In straight on leg, took it from outside off, swept it well. To be a bit careful, because if that ball goes on with the arm, go on for all money. But that was a brilliant shot there. Indeed, brilliant innovation from Malinda Silva. Once again goes for that sweep, but this time beats everyone, and that will be a wide. One of the best of deliveries from the leg spinner. Did he miss it completely, or was that off the pad? I was not sure, because even the keeper missed it. Indeed, it's been 8 runs of this over. 2 balls to go. Malinda Silva finds some room, and that will be yet another boundary. And Silva taking a liking to this bowling, and the 7th on a boundary in this innings. And Malinda Silva really bringing all his experience when it really matters for the Sebastianites. Now this total looks pretty decent. They'll have to continue the good work. I think we did speak about rotation of strike, Michael. And this over the first 3 deliveries did go for singles, and then Malinda Silva has struck a couple of boundaries. Already 12 runs off it with a ball to go. That previous shot, he made room, and he knew that there was a deep extra cover, so he played it late, slicing it away from that fielder. That's good batting. 11 done, it's 71 for 4. Honor X9D. All angle ultra tough. IP69K water resistant. Honor X9D. Very useful over for St. Sebastian's College. 13 runs off that over. And the main contributor was Malinda Silva with a couple of boundaries. He'll be key here. This partnership will surely play a big role. Something to do with both of us. We started the match with 13. We sit here in the 11th, and we get another 13 in that term. Indeed. And I think plenty of Prince of Wales College faithful will not like us sitting. But once again, Silva has gone down the track. That ball was in the sky for a long period. But a valiant effort in the field.
Malinda Silva can find himself quite lucky. He didn't get all of it. Yeah, went straight up, but right in the middle. Good bit of work there by the fielder. Tried to get underneath it, but just couldn't. He's on a mission now. He's on a mission. Another boundary, sweeping it. But suddenly, the water break has brought some life into St. Sebastian's batting. Indeed, it's a matter of digging in there, and these two have really done well. Silva taking over proceedings. One-handed sweep. It took the bottom hand away because he need to reach for it. Something to do with Reshwan, I'm sure. Indeed, really taking the attack on now. These matchups we will not talk about in this format, Michael, and I think the off-spin of Aponsu just not helping the cause, as Malinda Silva really looking to take him on. Nadesh Almeida on strike, already halfway through this over, already 7 runs conceded. Aponsu will be under a lot of pressure. Almeida on strike. Almeida just happy to just play it down. He's going to bat 20 overs. Just on to 21 now of 29 deliveries. And Malinda, he has gone to 25 of this 14. Indeed, and I think Almeida doing the right thing. Rotating that strike and giving Silva probably the freedom as well to go at it. Against this right arm off spin, Malinda Silva will target that shorter boundary onto his leg side. Sweeps it once again, and that's through the gap. And yet another boundary. The St. Sebastian's College faithful here in Moratuwa finding their voice again. The 9th on a boundary. This is really good batting. Once again you see that bottom hand coming off the bat. He was reaching for it, but he's connecting it well, even with one hand. And placing it perfectly in the gap. There were 2 fielders there. Just watched it go past. Did yet another expensive over, 12 runs of it. Will we see another 13th over? 13 run over. Might be one more, Reshwan. Oh no, just a 12. Need 12 runs of that 12th over. St. Sebastian's College 83 for 4. Black Night Go Pocket Perfume. Youth එකට go එකක්. ඒ තමයි කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. මේ වගේ මූවී එකක් බලද්දී චීසි ක්‍රන්චි මොන හරි තිබ්බනම් Cheesy lovers latter, cheesy fun එක, munchy savory one and only cheese buttons. And St. Sebastian's College now will feel a bit of pressure here. We're yet to see left arm spin of Nathul Lanuhas. It's Rosandu who's been brought into the attack from the commentary box end. The overs have conceded 25 runs after the water break, since both of us sat here. Indeed, that water break has done some good for St. Sebastian's College. We often see after those breaks wickets do going down. This time around, Sebastianites have done well. Once again, a poor delivery to start off. Almeida gets it off well on the onside, but for a couple of runs, good work in the deep. Problem here is Almeida is not timing it well. The attacking frame of mind. Now he has gone into a bit of a defensive frame, losing 4 of his partners.
He wants to bat out there. Oh yes, brilliantly bowled. That was bowled very slow. Going across, try to turn it, tickle it towards the leg, misses it completely. This is what can happen when you have your main batsman trying to play something different from what he does. Generally likes to score runs. He's been trying to bat the 20 overs. Now look at this. Brilliant bowling there. Indeed, he really stuck to his plan, Rosundu. That has resulted in them getting that big breakthrough of Adesh Almeida, who has to walk back. Not necessary at the moment, but Almeida will go for 23 of 31 deliveries. Sebastian's College now 85 for 5, half of the batting back in the pavilion. Honor X9D. All angle ultra tough. IP69K water resistant. Honor X9D. Timely breakthrough for Prince of Wales College. They needed a wicket. Sticking to the plan was Rosundu, and he's been rewarded with it. There's a Chamatta Velalage, walks out to the middle, a brother of Dunit Velalage. That left-hand, right-hand combination continues for the Sebastianites. Now the thing is, Rashwan, can they get those breakthroughs? They wanted an opening, they got it now. Now if they can see the back of Malinta as well, and put the brakes on Sebastian once again. So Velalage pretty good with the bat in the 3-day game. Indeed, he'll be high on confidence, Michael. Twin 50s in that 3-day encounter. And he'll really look to bat deep together with Malinta Silva. But it's a different ball game coming out every day. You have to make your starts. Changes Malinta likes to sweep. And that's how there are two fielders on the boundary, and mid wicket being a bit square. Cover that sweep shot. Was a thick outside edge, just one run. Malinta Silva will have to anchor this inning through now, Michael. If they see the back of Silva, I think that will be St. Sebastian's College in deep trouble. Important couple of overs coming up in this innings for both teams. Lalage goes down on one knee and sweeps it well straight to that deep square leg region for yet another single. So now, how would Malinta handle the situation? They need him to stay there as well as they need the runs. Will Kirby is batting, or will he still play that free-flowing innings that he has been doing so far? Skipper not there to support him. Comes down the track. He has different ideas. That's straight over the bowler's head, 6. That just spoils a good over. Second on a 6 in his innings. That comes off the bat of Malinta Silva. And he's taken a liking to this Prince of Wales College bowling. Comes down the track and hits it right over the bowler's head. The safest place to go aerial. And Silva makes no mistake. A good over being spoiled in that final delivery. 11 runs and a wicket in it. 13 completed. St. Sebastian's College 94 for 5. cricket season එකේ single TV20 නැවතත්. ලොකුවට cricket බලන්න ලොකු size එකේ single TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න.
ඔන්න ඕමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. Nethulanwas being brought to the attack from the far end. Hasn't been easy for Prince of Wales College to bring their bowlers in, because that left and right hand combination has been a real headache for Tyronne Fernando. Against his left hand, Anwas just trying to put that where but he started off with a wide. Rashwan, if you're a bowler, you should be able to bowl to whether it's a left hand or right hand. Just wouldn't matter. Very innovative stuff from Velalage. We've seen plenty of innovative shots from his elder brother, Dunit Velalage, Michael. He's trying to replicate something of his brother. Just couldn't connect it, but I think that's the intent you want in this format. Seen him play that pull shot as well, moving his front leg away just like the elder brother. That's that square leg region, mid-wicket region to be exact. Once again, pressure on the field has given St. Sebastian's College that extra run. And the ground fielding for Prince of Wales College haven't been so good. From the word go, it was 2. They should have cut it off for just a single, but a fumble in the field allows Velalage and Silva to cross over for a couple of runs. Once again, Velalage trying to be innovative, and that has gone through the legs of the keeper. And that will be byes. And runs off the bat. Rather, byes given. 100 on the board. Silva. Keeper was standing up, going through his legs. Was he? He was not watching the ball, I think he was watching the bat. They wouldn't mind it. They'll take the runs for Sebastians. Indeed, when we did sit down, Michael, it was 58 for 4. And suddenly, St. Sebastian's College have raced to 103 for 5 after that single. But yet another fumble gives a couple of runs. And just not what you want from the fielding side when the runs have been leaking. That was pressure, definitely. That bounced nicely into his hand and then just looked up. This is good running between wickets as well, Michael. Always searching for that second run. Malinta has raced away to 40 in just 21 deliveries. Once again plays that paddle, and that will be yet another couple of runs. That was cheeky. He had got his leg in front even before the ball was bowled. He had to wait for it to come to him. That's onto the vacant area, and that will be a boundary. This is some batting from Malinta Silva. Yet another expensive over here. 11th on a boundary. And Sebastianites here at the Moratuwa Stadium are rejoicing. 14 completed since Sebastian's College after being put into bat. 110 for 5 as Silva really using his feet well to this spin bowling. And Prince of Wales College under a lot of pressure.
කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. එයාව හැල්ල බලන්න ක්ලාස් එකට ගෝ. Surely impact outside off stump on that occasion. Malita Silva one hit away from a deserving half century here. Yeah, that's a long way out. Probably one better to consider that out. Quite a lot of runs are coming those last 4 overs. Ball. Just get off the Nelson. Another misfield. Fielding hasn't been so good, quite below par in this day and age. Yet another fumble. Nothing wrong with that. Oh, it's nice. They just didn't have his eyes on the ball. That's gone. Again, you can see the slowness of the track. Batsman trying to pull. This is a ranked short ball. That bit lack of bounce as well in it. But Rosandu gets his second victim. This time Vellalage has to walk back. Rosandu has taken a liking to the left-handers here. Vellalage, just the 3 as St. Sebastian's College lose their 6th wicket. Black Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. Timely breakthrough once again for Prince of Wales College. So they have to get that big breakthrough of Malim De Silva. 5 overs left after a couple of deliveries in this over. Be very important for Prince of Wales College to get that big wicket of Malim De Silva. They need to get it quickly. Just race to 47 now, just 25 deliveries. He's on the 2 for 12. He's doing a good job by his team. The new batsman now, they need to try and pick up another quick one here. Try and keep Malik off strike. Brilliant over from Rosandu. Was it for 11 runs in his first over. Final ball 6 in his first over really spoiled that opening over for him. He's really come back well here. Pitch of a delivery. Diwanka had nothing to do about that one. 15 overs completed. 5 overs left in this Sebastian Knight's innings. 112 for 6. ඉතින් එයා හොද්ද ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. Spicy chat එකට spicy savory රස munchy savory nuts. ප්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි. රස පත්තු වෙන Maggi Papare Blast from Nestle.
ලකුණු 112යි කඩලු 6කට 6යි හද ප්‍රදර්ශනාත්මක කිරීමක් මලින්ත සිල්වා ක්‍රියාත්මක කරන පන්දු 25කදී ලකුණු 47ක් ලබා ගන්න ප්‍රවේගකාරී ඉරිමක් අනුවාස තමයි දෙවන පන්දු වල ආරම්භ කරනකොට පන්දුවටම ලකුණක් ලබා ගන්න. නමුත් අනිත් අන්තය යන්නේ තිවංකයට. දැන් හොඳ ඉනිමක් අසංක මලින්ත ක්‍රියාත්මක කරන්නේ පන්දු 25කදී ලකුණු 47ක්. අවශ්‍යව තිබූ මොහොතේ ඔහු මේ ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්නේ කඩලු 5ක් දැවි ගොස් තිබුණා ඔහු එද්දි කඩුල්ලට ආයවර පන්දුව පිටේ නොවැදී යන්නේ පසුපස ස්ටම්ප් කිරීම කරන ලක් කරන නමුත් සීමා ඉරේ පිටි කරනවා. තිවංක අනිත් අන්තයට සහාය ලබා දී යුතුයි. ඉතා ඉක්මනින් ලකුණක් ලබාගෙන මලින්තට අවස්ථාව සකසා දී යුතුයි. නමුත් ඔහු විශාල පහරක් කරා යන්නේ. මේ තමයි අත්දැකීම් අඩුකම. ඔහු එක්දින තරගයේ ක්‍රීඩා කළෙත් නැහැ. තෙදින තරගයේ ක්‍රීඩා කළෙත් නැහැ. නමුත් තවත් නිලකුණු පන්දුවක් වැදගත් දැන් මේ අන්තය නිරන්තරයෙන් තිවංක තවා ගැනීම පන්දු යවන්නා විසින් මුතුල අනුවස්ස හොඳ පන්දු යැවීමක් අවසන් පන්දු කිහිපයම තිවංකව මේ පන්දුවට පහර දීමේ රඳවා ගන්න. හොඳ පන්දුවක් නමුත් පාදේ වැඩි තමයි කඩුල්ල පසුපසට ගිය ආකාරය දක්න ලැබුණේ. පසන් කුරේ කඩුල්ල රකින්න. පන්දු 5යි ලකුණක් නැහැ දැන් තිවංකට. ඔහු ඉක්මනින් සොයාගත යුතු ක්‍රමයක් පන්දු 4කදී ලකුණක් වාර්තා කරන්නට නොහැකි වුණා. යම්කිසි ක්‍රමයකින් එක ලකුණ වාර්තා කළ යුතුයි. ඔහු මලින්දට අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි වැඩි වශයෙන් පන්දුවට පහර දීමට. නැවතත් හොඳ පන්දු යැවීමක් තම හොඳින් පන්දු යවන ඔහු එක්කන්තයක රඳවා ගනිමින් දැන් මේ පන්දුවේ එක ලකුණක් ලබා ගත්තොත් තත්ත්වය වෙනස් වෙනවා. අහිත් තිවංකට පන්දුවට පහර දෙන්නට සිදු වෙනවා. නමුත් බලමු උත්සාහය මා විශ්වාස කරන විශාල පහරක් කරා උත්සාහ ගනීවි කියලා. බලමු අවසන් පන්දුව. වේගවත් පහරක් කරා උත්සාහ ගත්තේ නෑ. පන්දුව පිටේ වදින්නේ. ඒ අතර වාරයේ සාර්ථක පන්දු වාරය මේ ඉනිමේ නිතුල අනුවාස් විසින් ලකුණු 113යි කඩලු 6. Strawberry vanilla chocolate racing munchie sticks. Stick when. ඉතින් එයා හොද්ද? ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. ස්පයිසි චට්ටකට ස්පයිසි සේවරි රස මංචි සේවරි නට්ස්. රොසඳු නැවතත් පන්දු යවන්නේ කඩුළු දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා මෙතෙක්. මලින්ත සිල්වා එක් ලකුණක් වාර්තා කරගන්නවා. වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ තරම් අකමැති වෙන එකක් නැහැ. ඒ පිළිබඳව අනෙක් අන්තයේ තිවංක දැන් පන්දු 7කදී ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. ඔහුට අවශ්‍ය කරන දේ සිදු වුණා ඒ පන්දුවේදී. එක් ලකුණක් ලබාගෙන තිවංකට මේ අවස්ථාව ලබා දීම පන්දු දෙකක් පමණ තිවංකට යොමු කරන්න හැකියාව ලැබුණොත් මේ පන්දු වාරේ ලකුණු ලබා නොදී පීඩනයක් හොඳ පන්දුවක් කෙසේ හෝ ලකුණු ලබා නොදී පන්දුව යොමු කරන රුසදු ඉතා මැනවින් පන්දු යවන අසංක මේ තරගයේ අනිත් පන්දු යවන සාපේක්ෂව හොඳ පන්දු යැවීමක් හොඳ කඩලු ලබා ගැනීමක් හොඳ පන්දු පතිතයක් සියල්ල හොඳින් සිදු කරනවා රුසදු. වේගවත් පහරක් පන්දු උඩ පන්දුවක් ලෙසින් යනවා ඩීප් මිඩ්විඩ් කලාපයට. නමුත් ඔහුගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව ලකුණු 6ක් ලෙසින් ඉවසා ඉන් අනතුරුව ලකුණු 6කින් ආරම්භය ලබා ගන්නවා තිවංක. ඔහු ක්‍රීඩා කළ පන්දු 9න් පන්දු 6කදී ඔහු උත්සාහ කළේ මේ පහර එල්ල කරන්න. දැන් තමයි ඔහුට අවස්ථාව ලැබුණේ පිත්තෙන් පන්දුව පිළිගන්න. මෙතෙන් සිට වත් ඔහුට හැකියාව තිබුණොත් පිත්තෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට ඉතාම හොඳයි. හොඳ අවස්ථාවක් තිබුණා 40 සීමාව ආසන්නයේම සිටියා නම් ගවේෂ්ට උඩ පන්දු රැක ගන්න. නමුත් ඔහු තරමක් ඉදිරින් සිටී. ඊළඟ පන්දුව එයත් හොඳ දක්කැවීමක් සමග ඉපුණුමක් පන්දුව පසුපසට යන්නේ. දැන් මේ පන්දු වාරයේ ලකුණු 7ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ පන්දු දෙකත් බොහෝ විට උපදෙස් දෙයි විශාල පහරවල් කරා යන්නට. මලින්ත අනිතාන්තයේ ලකුණු 49ක් ලබාගෙන වරත් පන්දු යන්නේ නැවත වරක් ගවේෂ් උඩ පන්දු අතහරිනවා. ලකුණු 6ක්
දුර්වල පන්දු රැකීමක් පීඩනය ඔහුට ලැබුණා. මින් පෙර පන්දුවේදී අනතුරු නැවතත් ඔහුගේ අතටම යන්නේ. ඒ තරමක් ඉදිරියේ තිබුණු උඩ පන්දුව. නමුත් ඔහුගේ අතේ වැඩි පන්දුව හතරේ සීමාවෙන් ඉවතට. 6 පහරක් බවට පත් කළා. රාවේෂ් රෝහණ ඉදිරියට පැමිණුණා වැඩි. ඔහු බලාපොරොත්තු වුණු වේගයට වඩා වේගයකින් පන්දුව ලැබුණා ඔහුට. ලකුණු 6ක් බවට පත් වුණා අවසන් මොහොතේදී. ඒ පහරමයි තිවංක උත්සාහ කරන්නේ ස්ලොක් ස්වීප් පහර. නැවතත් පන්දුව තරමක් පහතින් නැදී යන්නේ විකට් කලාපෙන් ලකුණක් ලැබෙන්නේ. අනුව කෙසේ හෝ සාර්ථක පන්දු වාරයක් තිවංකගේ පැත්තෙන් ඔහු 6 පහරවල දෙකක් එල්ල කළා. දැන් පන්දුව 17ක් අවසන් 126යි කඩලු 6. මලින්ද සිල්වා දැන් සූදානම් වන්නේ මේ පන්දුවාරයේ පළමු පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ලකුණු 49ක් ලබාගෙන ලැබී යුතු අර්ධ ශතකයක්. මැනවින් ක්‍රීඩා කරපු ඉනිමක් මලින්ද මේ ඉනිමට සම්පූර්ණයෙන්ම විශාල ප්‍රහාරයක් දියත් කරමින් විශ්වාසය ගෙනාව. ලකුණක් කරා උත්සාහ කරනවා පිටේ වැඩි පන්දු යනවා. ඒ අනුව ලකුණු 50 වාර්තා කරනවා මලින්ද සිල්වා පන්දු 28කින් ලබා ගන්නා අර්ධ ශතකය. විශ්ව ක්‍රිකට් රටාවට ඉතාම ගැළපෙන ඉනිමක් හෝ ක්‍රීඩා කළේ. කිසිම අපහසුයක් දුටුවේ නැහැ. කිසිම පීඩනයක් තමා විසින් ගොඩනගා ගන්නවා දුටුවේ නැහැ. පහසුවෙන් නිදහසේ පන්දුවට පහර දුන්නා. කඩුළු දැවී ගිය මොහොතේදීත් ඔහුව නවත්වන්නට හැකියාව තිබුණේ නැහැ. වෙල්ස් කුමර පන්දු යවන්නට පන්දු 28කදී ලකුණු 50යි. මම විශ්වාස කරනවා ඔහු තමයි මේ ඉනිමේ රිද්මය වෙනස් කරපු පිතිකරුවා. ආදේශ අල්මේදා තරමක් අපහසුවෙන් නමුත් ලකුණු ලැබීමෙන් තොරව ක්‍රීඩා කරන අවස්ථා කිහිපයක් ලැබුණා. ඔහු පන්දු කිහිපයක් නිලකුණු පන්දු වලට මුහුණ දුන්නා. නමුත් කඩුළු දැවී යමින් අනතුරුව මලින්ද මේ සම්පූර්ණ රිද්මය වෙනස් කරා. ප්‍රහාර ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. 6 පහරවල් එකක් 4 පහරවල් 6ක් මේ ඉනිමට අන්තර්ගත වී තිබෙනවා මලින්තක. ඔව් තිවංක ලකුණු 12ක් 6 පහරවල් දෙකකින් බලමු තිවංක උත්සාහ ගැනීම කුමක්ද ඉදිරියට පණමින් පන්දුව යොමු කරනවා. ඒවර හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් ලකුණු දෙකක් කරා යෑමේ පහසු ඉඩකඩක් තිබෙනවා. ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා පිටිකරුවන්ට. තිවංකටත් යමක් කළ හැකි පිටිකරුවෙක් බව පෙන්වන්න කරනවා. ඔව් තිවංකගේ ඉනිම ටිකක් සංඛ්‍යාත්මක වශයෙන් රසවත් ඉනිමක්. ලකුණු ලබාගත් පහරවල් 3යි තිබෙන්නේ. ලකුණු 13යි ඩොට් බෝල්ස් නැත්නම් නිලකුණු පන්දු 10ක් තිබෙනවා. මලින්ද උත්සාහ ගත්තේ රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණු 150 සීමාව ඉතා හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ඔබත් සම්පූර්ණයෙන්ම තනිතුරු පරීක්ෂා කිරීමේදී පවසා සිටියා. ඔන්නේ කරා යන ආකාරය දක්වන්න ලැබෙන්නේ සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ තවත් මෙතනින් එහාට සම්පූර්ණ පන්දු වර දෙකක් ඉදිරියට තිබෙනවා. ඒ පන්දු 14ක් ඉදිරියට තිබෙනවා. පන්දු 14 කට තමයි ලකුණු 25ක්. ඉදිරියට පාඩමින් පන්දු විස්තරගත කරනවා. ඉතින් මැනවින් ලකුණු 4ක් මලින්ද සිල්වාගේ ලකුණු 6ක්. පළමු තාවත් රැන්මෝ මාඩ්නස් විමසනවා ලකුණු 4ක් 10ක්ද කියා. ලකුණු 6ක් ලෙසින් යනුව සංඥා කරද්දී දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව 136යි. අලංකාර පහරක් ලකුණු 4ක් බවට තමයි අවසානයේ තීරණය වෙන්නේ. තව තමුත් එක්ක හිටියා කමිල ක්‍රීඩාංගනේ. ඔව් අවසන් මොහොතේදී ලකුණු 6ක් සංඥා කිරීමේ අනතුරුව නැවත රිවෝක් කිරීමක් කරනවා රැන්මෝ මාඩිනස් ලකුණු 4ක් ලෙසින්. නනු පන්දුවාරයේ නිමයි පන්දුවාර 18ක් අවසන් ලකුණු 134යි කඩලු 6යි. මලින්ද සිල්වා දැන් ලකුණු 56යි පන්දු 32ක් තුලදී ඔහුගේ අර්ධ ශතකයේ විශේෂ පහරවල ඔබ මේ දකින්නේ. ඔහු ඉතාම හොඳින් ස්වීප් පහර භාවිතා කළා පන්දු රකින්නන්ව අකර්මණ්‍ය කිරීමට. ඒ වගේම පිටින් නෙට් පහරවල් තිබුණා ඔහුට. ස්වීප් පහර ටිකක් ෆයින නැත්නම් කඩුළු රකින්න ආසන්නයේමුත් නැත්නම් ස්ක්වයර් පිටියේ හරහටත් එල්ල කිරීමේ හැකියාව ඔහුට තිබෙනවා. ඊටම වැදගත් පිටිකරුවෙකු හැටියට.
හොඳ ඉනිමක් ඔහු පෙන්නුම් කළා පන්දුවෙන් මෙන්න පිටෙන් යමක් කළ හැකි බව. දිසාවෙන් හොඳ හැකියාවක් පෙන්නුම් කිරීමක් විශේෂයෙන්ම T20 තරගයක් කියන්නේ මෙවැනි ප්‍රතිකරණයක් අවශ්‍යයි සම්. දැන් පන්දු අත 18යි 134යි කඩුළු 6යි තිවංක ලකුණු වාර්තා කිරීම ඉතාම වැදගත්. ඔහුගේ ඉනිම තුල පන්දු 13න් 10ක්ම නිලකුණු පන්දු. නමුත් ඔහු පාරවල් 3යි එල්ල කළේ. 6 පාරවල් දෙකක් සහ 1 ලකුණ. ඔහුට 6 පාර එල්ල කරන්නට හැකි. නමුත් නිලකුණු පන්දු අඩු කරගත යුතුයි. රොසදුගේ අවසන් පන්දු ආරේ ලකුණක් ලබාගෙන අන්තය බාර දෙනවා මලින්තට. බොහෝදෙනා විශ්වාස නොකරපු විනිමක් මලින්ත ක්‍රියාත්මක කළේ. ඔහුගේ මුල් පෙළ මැද පෙළ අසාර්ථක වෙද්දී හොඳින් ක්‍රීඩා කරපු විනිමක් අවසන් වසර ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෙක් තමන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සඳු දැන් කැඳවනවා ෂෝට් ස්ක්වයර් එක පන්දුරක් ඉන්නේ පිය යුතුයි. ෂෝට් මිඩ් විකට්. මෙතන හො කැඳවන්නේ. පිටියේ පන්දු රැකීමේ තරම් හොඳ තත්ත්වයක් දක්වන්න ලැබුණේ නැහැ. විල්ස් කුමාර විද්‍යාලයේ වුණ පිටියේ පන්දු රැකීමේදී ලකුණු ලබා දුන්න ආකාරයෙන් දක්වන්න ලැබුණ ලකුණු 1-2 අවුට් පන්දුවක් ලෙසින් පන්දුව පැමිණි තරමක් පහතින්. නමුත් පන්දුව අවසන් මොහොතේදී වේගය අඩාල කරනවා රුසදු. පන්දු යවන්න සහ අනෙක් අන්තයේ පිටකරු ගැටීමට ලක්ුණා. නමුත් ටිකක් වැඩිපුර කටයුතු කළාද කියලා හිතෙනවා පන්දු යවන්න. කෙසේ වෙතත් හානියක් නැහැ. විනිසුරු එතන හිටියා. ඔහුට තමයි හොඳින්ම දර්ශනය වුණේ. ඕවර තරමක් ඉහළින් පහර ආපොන්සු විසින් උඩ පන්දු රැක ගන්නවා. ඒ අනුව මලින්ත සිල්වාගේ ඉනිම නිමයි. දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක් ලොං ඕන් කලා පෙසිලි තරමක් ඉදිරියට දිව ඇවිත් මාතිෂා පොන්සු අනුව රුසදුගේ තුන්වන කඩුල ලෙසින් තමයි මලින්ත වදවා ගන්න. රුසදු මේ ඉනිමට වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය වෙනුවෙන් යම් කිසි ආලෝකයක් ලබා දුන්නා. ඔහුගේ පන්දු යැවීමෙන් කඩුළු 3ක් වාර්තා කිරීම ඉතාම වැදගත්. ඉනිමේ ලකුණු වාර්තා වන අවස්ථාවක තමයි ඔහු කැඳවන්නේ. ඔහු වාර්තා කරගන්නවා මේ වැදගත් කඩුල්ල මලින්ත සිල්වාගේ. හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක්. අනෙකුත් පන්දු රැකීම් වලට සාපේක්ෂව මලින්ත සිල්වා ලකුණු 56ක් වාර්තා කළා පන්දු 34ක් තුලදී. ඉනිමේ විශිෂ්ටම ඉනිමයි ඔහු ක්‍රීඩා කළේ. 135 කඩලු 7යි. ලකුණු 26කට කඩලු 3ක් ලබා ගනිමින් පන්දු යන අතර ඉදිරියෙන්ම ඔහු සිටිනවා රුසදු. ඔහුට තව පන්දු 3ක් ඉතුරුව තිබෙනවා. තවත් කඩුල්ලක් හෝ දෙකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබුණොත් ඉතාම හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා ඒට. ඒ සඳහා මොකද පිටිකරුවන් සෑම අවස්ථාවකම උත්සාහ ගන්නවා ලකුණු ලබා ගන්නට පහර දෙන්න. ඒ නිසා වෙන කඩුළු ලබා ගැනීම සඳහාත් පන්දු යන හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. දැන් ලක්ෂාන් එකතු වන්නේ පියවරක් ඉදිරියට පණිමින් උඩ පන්දුවක් පෙර පැවසූ පරිදි යනුව කඩුළු ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. යනුව 4 වන කඩුල්ලයි රුසදු ලබා ගන්නේ. ලක්ෂාන් මුහුණ දුන් පළමු පන්දුවේදීම දැවියනවා. එයත් දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීම. නායක සුහස් ප්‍රනාන්දු ෂොට් පිට් විකට් සිට උඩ පන්දුව රැකගන්නේ. රුසදු ඔහුගේ සිව්වැනි කඩුල්ල වාර්තා කරනවා. 20 තරගයකදී සිව්වැනි කඩුල්ලක් කියලා කියන්නේ ඔබට විශේෂ අවස්ථාවක්. ඔබේ කණ්ඩායමට සෑහෙන හොඳ දායකත්වයක්. හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක්. නායකත්වයේ උඩ පන්දු රැකීමක්. අදිශ ලක්ෂාන් ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුවේදීම දැවී යනවා. ලකුණු වාර්තා කළේ නැහැ. 135යි කඩුළු 8යි දැන්. Honor X9D. All angle ultra tough. IP69K water resistant. Honor X9D. දිනේදී සදික විසින් පිටුපිට පන්දු දෙකකදී කඩලු දෙකක් ලබාගෙන හැට්‍රික් අවස්ථාව සඳහා උත්සාහ ගත්තා. නමුත් ඔහුට අවස්ථාව හිමුනේ නෑ. දැන් දිනේ දෙවන අවස්ථාව උදා වී තිබෙනවා රුසදුට හැට්‍රික් අවස්ථාව කරා යන්නට. අවස්ථාව ලැබෙයිද? කඩුළු රකින්නා තමයි දැන් ක්‍රීඩා පිටියේ ෂෙෆාන් ෆර්නැන්ඩෝ. අසංක අවස්ථාවක් ලැබෙවිද? හොඳ අවස්ථාවක් හැබැයි තිබෙනවා. තාම හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. පිට
පන්දු දෙකකදී කඩුළු දෙක බැගින් අවස්ථා දෙකකදී වාර්තා වුණා මේ ඉනිම තුලදී. එයින් එකක්වත් කඩුළු ත්‍රිත්වයක් බවට පත් කර ගැනීමේ අවස්ථාව තිබෙවිද කියන ප්‍රශ්නයක් තිබෙන්නේ. දරුවෝ සඳු සූදානම්. පහතින් පන්දුව යොමු කරන්නේ ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපේ. ලකුණු දෙකක් කරා පිටිකරුවන්ට ඉක්මනින් දිව යනවා. පන්දුව යොමු කරන අවස්ථාවේදී සීමා ඉර සටහන් කර ගන්නවා. එනවා ලකුණු දෙකක් ශාන්ති සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. තවත් පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවයක් අවස්ථා කිහිපයකදී අප දුත ඔබ සඳහන් කළා වගේ පෙරදී පිටියේ පන්දු රැකීම නැත්නම් ග්‍රවුන්ඩ් ෆීල්ඩින් එතරම් හොඳ මට්ටමක තිබුණේ නැහැ. මේ පෙර ලකුණු දෙක සම්පූර්ණ කළ ආකාරය ඉතාම හොඳයි. හොඳ කැපකිරීමක්. එවැනි කැපකිරීමක් තිබිය යුතුයි මේ පිටිකරුවන්ගෙන්. මොකද ඉනිම තවමත් අවසන් නැහැ. තවත් ලකුණු 13ක් වුන්ට තිබෙනවා 150 සීමාව පසු කරන්න. ලකුණු පූර්වයේ පීඩනය ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට ලබා දීම වෙනුවෙන් සුදුගේ අදිතිවිය යවන අවසන් පන්දුව. එයත් පහතින් පන්දුව යොමු කරන්නේ පෙර ස්ථානයටම ලකුණු දෙකක් කරා යෑමේ පහසු ඉඩකඩක් නිර්මාණය වෙනවා. තවත් දුර්වල පන්දුව රැකීමක් වර පන්දුව රැකගත්තේ නැහැ. ඒ නිසාවෙන් ලකුණු දෙකයි තා පහසුවෙන් ලබා ගන්නවා. ඒ අනුව තවත් සාර්ථක පන්දුවාරයක් වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය නිමා කරනවා. කඩලු දෙකක් ලබාගත් පන්දුවාරයක්. ඒ 19 වන පන්දුවාරයේ නිමාව 139 කඩලු 8යි. Honor X9D. All angle ultra top. IP69K water resistant. Honor X9D. ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අතම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. අවසන් පන්දුවාරය සඳහා ඔෂාන් කැඳවා තිබෙන්නේ. පන්දුවාර 3ක් තුල ලකුණු 29ක් ලබා දී තිබෙනවා ඔෂාන්. අද ඔහුට දඟ පන්දු යවන්නට ලැබුණේ නැහැ. ඔහුට සිදු වුණේ වේග පන්දු යවන්නට. බොහෝ දේ කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක් බව පෙන්නුම් කළා මේ තරග කිහිපය තුළම. පිටිකරුවෙක් ලෙසින් දිනේදී සාර්ථක වුණා. තා වේගවත් පිටිකරණයක නිරත වුණා. ඔබ කියු පරිදි දඟ පන්දු යැවීමේ හැකියාව තිබුණා. අද දිනේදී ඔහුට ලබා දුන්නේ වේග පන්දු යැවීමේ කාර්යය. නමුත් පන්දුවාර තුනේදී ඔහුගෙන් ලකුණු 29ක් ලබා ගත්තා පිටිකරුවා. දැන් තීරණාත්මක අවසන් පන්දුවාරයේ යැවීම සඳහා කැලවත් වෙනවා කටුපැද්ද අන්තයෙන් ඔෂාන්. තිවකට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා. ඔහු තමයි පන්දු 14ක් මේ පිටිය මැද සිටි පිටිකරුවා. අනෙක් අන්තයේ සිටින ෂෙෆාන් තවමත් පන්දු දෙකයි ක්‍රීඩා කොට තිබෙන්නේ. තිවකට හැකියාව තිබෙනවා වේගවත් පහරවල් එල්ල කරන්න. නමුත් පහර සංකලනය ටිකක් සුළුයි ඔහුගේ. ඔහුට පහරවල් කිහිපයයි තිබෙන්නේ. නමුත් ඒ කුමන පහරකින් හෝ ලැබෙන ලකුණු වටිනාකමක් වෙනවා මේ ඉනිමට. ඔවර තරමක් පිටින් දෙසට ඇවිදිමින් උත්සාහ ගත්තේ ස්කාලික් කලාපයේ දෙසට පන්දු යොමු කරනවා. නමුත් ලකුණු එකක් පමණයි ලැබෙන්නේ. ලකුණු 150 සීමාව තමයි දැන් ඔවුන්ගේ අභියෝගය. තවත් ලකුණු 10ක් තිබෙනවා. එය ලකුණු පූර්ව මත පිහිටුවන්නට මේ පිටිකරුවන් යුගලයට 150 කියන ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉතාම වැදගත් ස්කෝබෝඩ් ප්‍රෙෂර් නැත්නම් ලකුණු පූර්වයේ පීඩනය වේල්ස් කුමරුවන්ට ලබා දෙන්නට නම් ටිකක් ලොකුවට පෙනෙන ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලකුණු 150. නැවතත් උත්සාහ ගත්තේ පායින් දෙසට පහරක් ඉල්ල. නමුත් පිටේ ඉන්නේ සෑහෙන ඉවත පන්දු පතිත වුණේ. ඒ වගේම කට පන්දුවක් යොමු කරන්නේ ඔෂාන් විසින්. වේගය අඩාල කරන පන්දුවක් පිටිකරු සම්පූර්ණ පරාජයටපත් වෙනවා. හොඳින් කියවා ගත්තා ඔෂාන්. පිටිකරු මුල් අවස්ථාවේදීම ප්‍රදර්ශනය කළා ඔහු කරන්නට යන්නේ කුමක්ද කියලා. ඒ හොඳින් කියවා ගත්තා ඔෂාන්. දැන් මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් හැදවනවා ලොං ඔෆ් සිටි ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම බැක්වර්ඩ් ස්කාලික් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් යොමු කරනවා තරමක් ෂෝට් ස්කාලික් කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයා. ඔබර වේගවත් පහරක් පන්දුව තරමක් ඉහළින් වරක් පතිත වෙනවා මිඩ්විඩ් කලාපයේ දෙසට ලකුණු දෙකක් කරා යෑමේ තවත් අවස්ථාවක් තිබුණා. ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා පිටකරුවා. හොඳ කඩුළු අතර දහවනයක් එවර තිවංකගෙන් ඔහු ප්‍රථම ලකුණේදීම තීරණය කොට තිබුණා දෙවැනි ලකුණ ලබා ගන්නට යන බව. ඒ වගේම තරම් ශක්තිමත් අත් අපි දකින්නේ නැහැ මේ 19න් පහළ ක්‍රීඩකයන්ගේ. සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ හොඳ පන්දු රකින්නන් ඉන්නවා ඩීප් පිසිට නැත්නම් හතර සීමාව වාසනයේ සිට වේගෙන් පන්දු එවන්නට පුළුවන්.
පාදයේ වදින නමුත් රැන්නෝ මාටිනස් පැහැදිලිවම තීරණය කරනවා අය කඩුල්ලේ නවදින පන්දුවක් ලෙස. පාද ලකුණක් ලකුණු සංඛ්‍යාවට ඒ අනුව 143යි දැන් කඩුව 8යි. පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඔබේ ලකුණු 150ට ලකුණු 7ක් අඩු. ඒ ලබා ගැනීම සෙබස්තියන් විද්‍යාලයටයි හොඳ. නමුත් වේල්ස් කුමරුවන් උත්සාහ කරා 150ට පහලින් මේ ඉනිම අවසන් කරන්න. පන්දු දෙකක් උන්ට තිබෙනවා. වේගය ඩාලක මිනියව තවත් පන්දුවක් පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ නැවතත් විඩ්විගට් සහ ස්ක්වාලි කලාපය අතර දුවදී දවා ගන්නට පාසු අවස්ථාවක් නමුත් පන්දුව කඩුල්ලේ වද්දා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ පසන්ට. ලකුණු දෙකක් නැවතත් පිටිකරුවා. නැවතත් තරම් ශක්තිමත් ලබා දීමක් නොවේ. ඕනෑම මොහොතක හතරේ සීමාවට පන්දුව යද්දී අවස්ථාව තිබෙනවා දෙවැනි ලකුණට. දෙවියන්ටත් තිබුණා කඩුල්ලේ වැදුනා නම් පන්දුව. නමුත් වාසනාව තිබුණා පිටිකරුවට. දැන් 145යි තවත් එක පහරක් තමයි උන්ට අවශ්‍ය 150 සීමාවට යන්න. අවසාන පන්දුව ඉසින පන්දුව. අයවර ඉල්ලීමක් කරනවා පැහැදිලි තීරණය කඩුල්ල මුවාක්‍රීමේ වර්ධට යනු අවසන් පන්දුවේදී හසු කර ගන්නවා ඕෂාන විසින් යනුව පන්දුවාර 20කදී ශාන්ති සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කඩුළු 9ක් දැවී යද්දී ලකුණු සංඛ්‍යාව කියවෙන්නේ 145ක් ලෙස. ලකුණු 146ක් වෙනවා. ඒ අනුව ඉලක්කය වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට උන් සතුටු විය යුතුයි. ආරම්භයේදී විශාල පන්දුවාර තමයි ලැබුණේ. ලොකු ලකුණු වාර්තා වුණු පන්දුවාර කීපයක් අවසන් වුණා. ඉන් පසුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය හොඳින් තරගයට අවතීර්ණ වුණා. විශේෂයෙන් රුසඳු සහ සෙතික කඩුළු වාර්තා කළා. පිට පන්දු දෙකකදී කඩුළු දෙක බැගින් වාර්තා වුණු අවස්ථාවන් දෙකක් තිබුණා. පන්දු රැකීමේ යම් අඩුපාඩුකම් තිබුණා අප දුටුවා. නමුත් ඒ වළක්වා ගන්න උන්ට පිටිකරණය මේ තරගයට කැඳවන්නට සිදු වේවි. ඔව් ලකුණු 120කට පමණ සීමා කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වුණේ සෝහස්. නමුත් අල්මීදාගේ අවස්ථාව තිබුණේ 150ක 160ක් ලබා ගන්නට. ඒ තරමක් ලගාවීමක් ලෙසින් මා දකිනවා ශාන්ති සෙබස්තියන් කණ්ඩායම පැත්තෙන් ඔවුන්ගේ ඉලක්කය. හොඳ තරගයක් දිය යුතු තරගයක් හොඳ අභියෝගයක් ලබා දී තිබෙනවා වේල්ස් කුමරුවන්ට. ලකුණු 150කට ආසන සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ 146ක් කියන්නේ තම ලේසි පාසු නැහැ. ඉතින් හොඳ අභියෝගයක් අසංක ලබා දී තිබෙනවා ශාන්ති සෙබස්තියන් කණ්ඩායම. සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පිටිකරණ දස්කම් අල්මේදා සහ මෙෂෝන් පිටිකරණය ආරම්භ කළේ. අල්මේදා 23යි මෙෂෝන් ලකුණු 20යි. කැපිපෙන නිනිම මලින්ත සිල්වාගේ ලකුණු 56ක් ඔහු වාර්තා කළා. අත්‍යවශ්‍ය මොහොතක කඩුළු 5ක් දැවී තිබෙන මොහොතක ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් හොඳ පහරවල් සමගින් මේ වගේම තරගයේ අවසන් පන්දු කිහිපේ ක්‍රීඩා කළේ තිවංක ලකුණු 16ක් වාර්තා කළා. පන්දු 17කදී 145යි කඩුළු 9යි සෙබස්තියන් නිනිම. ඔගේ පන්දුවේ මතින් කඩලු 4 තමයි කැපී පෙනෙන දස්කම රුසුදුගේ පන්දු යැවීම ලකුණු 30කට කඩලු 4ක් ලබා ගැනීම. සෙතික ඊට නොදෙවෙනි පන්දු යැවීමක් පන්දු 4කදී ලකුණු 15කට කඩලු 3ක් ලබා ගැනීම. කඩලු බැගින් ඔෂාන් එවකම චමෝත් අතරේ බෙදී ගියා. අතිරික ලකුණු 9ක් සමගින් තමයි ලකුණු 145 සටන් වන්නේ කඩලු 9කට. දුදෑසන කාසි වාසි ජයග්‍රහණය කළේ වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම. ඔවුන්ගේ ආරාධනය තමයි ශාන්ති සෙබස්තියන් විද්‍යාලය පිටිකරණයට පැමිණියේ. ආරම්භක අවස්ථාවේදී ඉතා හොඳින් මෙෂෝන් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඔහුගෙන් පිටෙන් ඉතා ඉක්මනින් ලකුණු කණ්ඩායමට ලැබුණා. අල්මේදා අනිතාන්තයේ හොඳ සහායක් ලබා දුන්නා. පිටිය සිසාරා පහරවල් කිහිපයක් එල්ල කළා. නමුත් ඉන් අනතුරුව ලකුණු ලබා ගැනීම තරමක් මද වුණා. ඒ අතර වඩා කඩලු කිහිපයක් විදී ගියා අසංක. ඉන් අනතුරුව තමයි මලින්ත එක්වන්නේ මේ ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දු පහර දීම සඳහා මේ පළමු කඩුල්ල දැවී යාම. ඉන් අනතුරුව මලින්තගේ නිම තමයි බොහොම විශ්වාසදායී නිම බවට පත්වන්නේ. මේ ලෂෙන් ප්‍රනාන්දු දැවී ගිය ආකාරය විඩෝන් හිවුට පන්දුව කොෂෙන්ට එක පන්දුවයි ක්‍රීඩා කරන්න ලැබුණේ. හොඳ පන්දු යැවීමක් සෙතිකගෙන් නෙවර. පසුව චමෝත් පන්දු යැවීමට කැඳවුව ඔහුත් කඩුල්ලක් වාර්තා කළා. පසුව අල්මේදා සහ මලින්ත සිල්වා එක්ුණේ පිටිය මැද. ඒ දෙදෙනා අතර සබඳතාවය ඉතාම වැදගත්. මේ සබඳතා අතර මලින්ත සිල්වා අනිවාර්යෙන්ම ඔහු තමයි කැපී පෙනෙන පිටිකරු. හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. අවශ්‍ය මොහොතේ අවශ්‍ය ආකාරයට ක්‍රීඩා කළා. සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ මේ ලකුණු පූර්වට ඔහුගේ ලකුණු 56 ඉතාම වැදගත්.
පැමිණි මොහොතේ සිට ඔහු ආක්‍රමණශීලී ප්‍රතිකරණයක නිරත වුණු ආකාරය දක්වන්න ලැබුණා. මේ දැවියාම චමත් වෙල්ලාලගේ දැවියාම ඒ අතරවාරයේදී රුසදෝ අල්මේදාගේ දැවියාම තමයි දුටුවේ කලින්. ඒ වගේම වෙල්ලාලගේ තමයි නනතුරු පිටට පිවිසියේ. වෙල්ලාලගේටත් වැඩියමක් කිරීමේ හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඒ අතරවාරයේ මලින්ත තමයි සෑම මොහොතකම ක්‍රියාත්මක වෙමින් ලකුණු ලබා ගත්තේ. මේ වෙල්ලාලගේ දැවියාම කඩළු මොවා කිරීමේ වරදට හසු දැවියාම. නනතුරු තිවංක යම් උත්සාහයක් ගත්තා වේගවත් පහරක් කරා යන්නට. නමුත් යම් වාසනාවකුත් තිබුණා උඩපන්දුවක් අතහැරියා ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයේ මේ ඒ උඩපන්දුව. අතරවාරයේ මලින්ත අර්ධශතක ලබා ගැනීම අනතුරු දැවියාම තමයි මේ ඔබ දකින්නේ. හොඳ උඩපන්දු රැකීමක් අනුහස්කින්. නනතුරු පිට පන්දු දෙකදී කඩළු දෙක. ඒ දෙකම ඉතා හොඳ උඩපන්දු. මේ තමයි ඉනිම අවසානයේදී වාර්තා වුණු කඩුල්ල. ඒ අනුව තමයි ලකුණු 145ක් වාර්තා කළේ. දැන් ලකුණු 146යි ඉලක්කය වෙල්ස් කුමරුවන් වෙනුවෙන්. ඔවුන් මේ තන තීරුවේ හොඳින් ප්‍රතිකරණය දුනොත් වාර්තා කරගත හැකි ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. ඒ වගේම සෙබස්තියන් විද්‍යාලය හොඳින් පන්දු යවුවොත් ඔවුන්ට නවතාගත හැකි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් බවත් කිව යුතුයි. කණ්ඩායම් දෙකටම අවස්ථාව තිබෙනවා. අපට අවස්ථාව තිබෙනවා මේ විවේකයෙන් පසුව නැවත හමු වෙන්න ඔබ සජීව ලෙසින් රැඳී සිටින්න ThePapare සමගින්. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රොබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත නිව් ඩේල් ඩ්‍රින්කින් යෝගර්ට් ගට් එක රෙඩි කරන්න. Honor X9D. All angle ultra tough. IP69K water resistant. Honor X9D. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව් ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. Honor X9D. All angle ultra tough. IP69K water resistant. Honor X9D. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. DR20 ප්‍රොබයෝටික්ස් සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක ඇන්කර් නිව් ඩේල්.
Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Get ready, Sri Lanka! The ultimate battle on the rugby pitch, Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, the Papare on Dialog Television, or watch it live anytime, anywhere on the ViU app and thepapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on the Papare. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Get ready, Sri Lanka! The ultimate battle on the rugby pitch, Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, the Papare on Dialog Television, or watch it live anytime, anywhere on the ViU app and thepapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on the Papare.
Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Moratuwa to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews, and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Get ready, Sri Lanka! The ultimate battle on the rugby pitch, Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, the Papare on Dialog Television, or watch it live anytime, anywhere on the ViU Plus app and thepapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on the Papare. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Moratuwa to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews, and expert commentary,
all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Get ready, Sri Lanka. The ultimate battle on the rugby pitch, Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, the Papare on Dialog Television. Or watch it live anytime, anywhere on the ViU Plus app and thepapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on the Papare. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Moratuwa to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews, and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Moratuwa to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement.
Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Moratuwa to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Welcome back to the Moratuwa Tyronne Fernando Stadium for this T20, the fourth T20 encounter between the Sebastians and Prince of Wales. What happened in the morning? Prince of Wales winning the toss, selecting to field first. Sebastians ended up with 145 for 9 in their 20 overs. As I welcome back Reshwan to the commentary box. Good afternoon, Reshwan. Good afternoon, Michael. We're in for a very exciting chase. It's the Prince of Wales College chasing their first win in this T20 format played between St. Sebastian's College and the Prince of Wales College. Prince of Wales will be determined to try and change things this afternoon after yesterday's heavy defeat. St. Sebastian's College, after being put into bat, post 145 on the board, with top scores coming in from Malinta Silva, who played a magnificent innings here, 56 of 34. And then Meshon as well, in the top of the order, played a brilliant cameo for 20 in just 12 deliveries. Almeida as well, he stayed there but just couldn't capitalize. But the pick of the bowlers, well and surely. In the new ball, we could say it was Setika, 3 for 15 in his 4. But Rosandu, in that middle phase of that innings, claimed 4 important wickets to stem this batting lineup of St. Sebastian's College and restrict them to 145. At one moment, they looked like they were going to get around 160. The Prince of Wales bowlers managed to pull things back, but it's up to the chase now for Prince of Wales to go on and get it. I think this will be a very interesting chase. And the Prince of Wales, after that heavy defeat yesterday, would like to take something and go back to college. The skip Almeida to start off proceedings.
has one slip in place. Yesterday we saw him putting a brilliant spell, 2 slips. Surprised to see that he's not bringing that second slip early on. Just try and put some pressure and try and pick up a wicket early. So they will need to pick up wickets. 46, not a, I would say, a middle score. It's not a high score, not a low score, but a decent score. But Prince of Wales will need to really bat well from the start if they are to chase this down. Need a very good start, keep wickets in hand. Here we go for the first delivery. Indeed, Michael, I think this power play, the first 6 overs will play a major role in this run chase. And skipper Suhas Fernando gets off the mark. Captain battle Almeida and Suhas Fernando. A decent crowd in here on a Sunday afternoon, Michael. And spectators here will hope that Prince of Wales will put on a good batting performance. Not what happened yesterday. Bundled out for 116 in a 50-over game. And Almeida, a loud shout, was really interested in that. Umpire says otherwise. Yeah, he gets the ball to move a lot with that action. Yes, definitely would have been missing. That's a good decision. It's a bit of a problem. Keeps running down the track, appealing, not turning back. Was warned yesterday by the umpire. Today doing the same thing. Has that habit of bringing with that action that he last minute he just moves his wrist towards the left, pushes it down the leg side. That might be the first boundary for Prince of Wales. Yes, it is. Indeed, that comes off the bat of Suhas Fernando. The first honour boundary in this Prince of Wales chase. They'll need a lot more of that. And this man, Suhas Fernando, will have to bat really well to take his team home. Not where he intended it to go, but nevertheless he'll take the boundary. Indeed, as long as it comes, they won't matter. Almeida doesn't generate much pace, but he has the knack of swinging that new ball and keeping it in the right line and lengths. Opens the batting, opens the bowling, skipper Almeida. Once again, some movement off the air. But surely will be a couple of runs. He's looking to swing at it, knowing that it's going to move in towards the pads. Going in there. He's clearly looking for runs, but he needs to be a bit careful. He knows that the ball will be swinging in. So was on 7. Just the 3 deliveries. Down the track again and goes big. Lots of work for that field in the deep. Indeed, good cricket all around. Suhas Fernando as well, showing some intent. 10 runs of this first 5 balls. And the ball remaining. This is a good start, good opening over in this run chase. Field in the deep. Early he had to run to the left and now to the right. Saved a couple of runs for his team. 4 runs to be exact from these 2 deliveries. That's the shot. Suhas Fernando will have to play a lot in his opening power play. An expensive start for skipper Almeida. And that captain's battle well and surely won by Suhas Fernando. 14 runs of that first over. And that well and surely will set the tone in this run chase.
Lots of movement of the but not much space from Almeida. Allows Suas Fernando to go aerial. First over comes to an end in this Prince of Wales chase. 14 for no loss. That will be Lakshan. Had a pretty decent spell yesterday. Helped his captain. Up 2 wickets. Michael, Sebastian's College got 13 runs off for their first over. Prince of Wales have got 14. This is a good start, just the start they would have wanted. Go on and get this total of 146. Lakshan, we saw him yesterday using that short ball to good effect, picking up a wicket. That short delivery. Will he look for swing or will he look for that bounce? Need to be there and thereabout. I'm sure the aggressor in this partnership is Suas Fernando. They get that prize wicket of Fernando. I think that will really put plenty of pressure on the batters to follow. Lakshan have to start off well from the far end. That natural swing, he gets away from the right-hander. Used that well yesterday, kept it up to the batsman. First wicket that he got, the pitch of a delivery, squared the batsman up, he had to play at it. Catch was taken by the wicket keeper. This time going away short. Rantul may have thought he missed out on some runs there. That's just picked up, not with a lot of power, just over the mid-wicket fielder's head. 2 runs, Rantul off the mark. Indeed, enough to get a couple of runs. Because whenever play consecutive dot balls, you get that pressure. You're forced to play that expensive stroke. This time, Rantul just couldn't get enough bat onto it to get it to a boundary, but he'll take the couple of runs and get off the mark. That will really ease some nerves for Rantul. Cross-batted shot. I like this action of Lakshan, Michael. Very easy. Typical fast bowlers run up. If he could generate some pace, he'll be a handful for the Sebastianites. Suas Fernando will face Lakshan for the first time in this game. Decent start in this run chase, Michael. Wickets in hand will be important for Prince of Wales. They lost wickets in regular intervals. This time around, going at it, but just couldn't connect it. Not sure what Suas has in mind. We're just trying to swing at everything down the leg side. He should understand that his wicket will be the prize wicket here.
need to bat and bat deep. We did see in that Sebastian innings that different batters took responsibilities at different phases of that innings. Adesh Almeida really dug in the first 10 overs. This time it's skied up in the sky, and it's Lakshan who gets the prize wicket of Suhas Fernando. And that's the first breakthrough. And Prince of Wales College have lost their captain. Well, that was on the cards. Been playing that shot too often. Not connecting, hitting it high on the bat. Just going up. An easy catch for the fielder there. Well, was that needed? Was that shot needed at this moment? The final delivery of that over as Suhas Fernando walks back for 13. Honor X9D. All angle ultra tough. IP69K water resistant. Honor X9D. Top scorer from yesterday's one-day encounter for Prince of Wales College walks to the middle. Quite a brain-fed moment from skipper Suhas Fernando. That shot was not needed. Final delivery of that second over. He was that prize wicket. Sebastian's College have done well to get rid of Suhas Fernando. Oshan, the new batsman, like to play that pull shot. Be interested to see when he faces up to Lakshan. Lakshan is the guy who can dig it in short. Now it's rebuilding. They'll need to just knock it around. They've been giving too many dot balls. When it's in your zone, look for the boundary. Oshan will be batting very positively. Indeed, he'll really be high on confidence. Gets off the marker with a quick single. Running with the shot. I think this rotation of strike will be important. Especially in run chases where you have to get 7 runs per over. Mid-on and mid-off sitting right down on that 30-yard circle. So if you play it with soft hands, you have an easy single. So far we've seen 3 runs coming off this over. That's what they need to do. Indeed, search for those singles and then that odd boundary will follow. Frustrate the bowler and the fielders. Can't always expect the boundaries. That's what Suhas Fernando was opting to do from the start. Chance here, chance, had to hit. Not sure where he was running. Ratul just took off. Was in there for a little while, but almost shaking hands with his partner. That needed a direct hit. Not
The bowler had to be there. Indeed, in a regulation throw back to Almeida would have done it as well. Ranthul was already halfway down the wicket. This time once again going for that quick single, so intentions right from Prince of Wales, searching for a single every delivery. Just the one dot ball in this over. I think he would have been home safely. Ranthul. If you look at his run-up, his follow-through is not that strong. Decent over from Almeida. Late swing, but still manages to get a single. So decent comeback from Adesh Almeida with the ball. Just the 5 runs of that over. 3 completed in this run chase. Prince of Wales College in reply, 22 for 1. Honor X9D. All angle ultra tough. IP69K water resistant. Honor X9D. Lakshan will continue from the far end. Got that price wicket of Sebastian Fernando in the last ball of his previous over. Pending is back and really trying to generate some pace. You know, this is the contest I would like to see. Lakshan likes to hit the short ball with it, some off on the leg. Will Lakshan remember this? Will he feed him with that? Field is not set for it. Just to see there is a slight change in field. So no, they have not taken that fielder towards the deep square or mid-wicket boundary. Yes, going short but wide. Got to be careful because there's decent pace. Just targeting wide outside the stump. And see him throwing his bat at it. Shan loves anything short. Eyes light up. Oh, brilliant. That was a slow delivery. Just came in. The off-cutter. Batsman didn't know much about it. Just missing the stumps. That got an edge onto the bat. It crashed straight into the stumps. Just by the side of the stumps. Nicely worked on the off. There's a good cricket from Prince of Wales. They know boundaries won't come easily. They've always searched to rotate that strike.
see probably 2 or 3 dot balls since that wicket, Michael. They've been quite busy out there in the middle. They'll have to continue that and try and find that odd boundary. Need to go at least 6 to 7 runs per over in the hunt. Nicely done. That was another close one. Close call if he had hit. Indeed, just playing it late and running. Good pick-up throw from the fielder. Indeed, if it was a direct hit, he would have been curtains for Ranthul. Shot again. Ranthul living dangerously. Well, Ranthul is trying to run at everything. There has to be some smartness when running between the wickets, Michael. But once again, he's already halfway down there. May have made it in time, but that was the third time he given a chance to the fielders to try and run him out. He has made life very easy for the Sebastian fielders to run him out. They haven't managed to grab onto that opportunity, but this time Oshan has to depart, and Lakshan gets a wicket once again in his last delivery of the over. It was there to put it away, but Oshan found the lone fielder in the deep. That's it. Yet another massive breakthrough. They were targeting him. I knew yesterday he liked that anything short, he liked to pull it, he liked to cut it. And this time they had that third man fielder placed for that. Prince of Wales College lose their second in this run chase. Oshan, who top scored yesterday, has to walk back for 3. ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV20 නැවතත් ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Once again, Prince of Wales College losing a wicket. Final delivery of the over. (26 for 2) at the end of 4. This run chase has got a lot tougher for the Cambrians. Lakshan moving once again. He has the capability of picking up wickets. 2 for 7 of his 2 overs. Not conceding too many runs as well. Papare has gone for plenty. 17 of 2. First over, he went for 14. So the main batsman back in the pavilion. Now it's going to be a struggle for Prince of Wales from here on. Indeed, they'll really need to bat well, Ranthul and Setika. Once again, going for that quick single. Well, Prince of Wales College are here to get a single in every delivery. Well, there was no single on offer there. Sebastian fielders can have themselves to blame. Batsman not in the frame. That was the 4th occasion. Ranthul. Oh no, that was Setika this time.
I think there was enough time for the keeper to get that throw, and even the wicket keeper was late coming in, so they had to go for the stumps. Going across his stumps, Setika. Pick of the bowlers for Prince of Wales. Trying to bring that confidence and put on a good show with the bat. But Almeida has really got his line and length correct in his second and third over. He's hit for 14 runs in his first, but he's come back well here. Michael, in this T20 format, that's how important that fielding aspect is. I think St. Sebastian's College have leaked some runs in the field. He's opening 4.2 overs. They've found napping. Some run-out chances have gone down begging. Yeah, important to hit those stumps because one of those can make a big difference. So keep up to the stumps. This will be interesting. That's when we'll have to stay in his crease. Good bit of fielding there. Yet another single being taken. Interesting to see how many dot balls has been played out in this opening phase of this power play. Just the 7 dot balls. They haven't found the boundary quite often. Surely going down the leg side once again. Yeah, with that action of his, it's a lot of inward movement to the right hand. A bit of a breeze blowing. The weather has held up very well here, Michael. I think yesterday around this time it did start to calm down. Some movement off there, but good work in the field. All round good cricket. Just 3 runs off this 5th over with the ball to go. I think Prince of Wales need to find a boundary. I think we haven't seen a boundary since that first over. That's not what you want in a T20 game, and especially when you're chasing 146, you need to go at 7 runs per over. But currently less than, rather going at a runner ball, our Prince of Wales. Another one, India. Yes, the skipper strikes. Wicket number 3 inside the 5 overs. Sharp catch once again, this Senhas. The 6th delivery has been a nightmare for Prince of Wales. Indeed, they have lost all their 3 wickets in the last delivery of the over. And Senhas diving front holds on to a brilliant catch. As Prince of Wales College lose yet another wicket. 3 wickets lost in this power play as they have been reduced to 29 for 3 after 5, chasing 146. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න. හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත නිව් ඩේල් ඩ්‍රින්කින් යෝගර්ට්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය හඹා යන්නේ ලකුණු 146ක ඉලක්කයක්. ඔවුන් 29යි දැන් කඩුළු 3කට. පන්දුවාර 3ක අවසන් පන්දුවලට කඩුළු දැවී ගියා. ඒ වගේම අවස්ථාවන් කිහිපයක් නිර්මාණය වුණා කඩුළු අතර ධාවනයේදී. ඔවුන්ට හරිහැටි අවබෝධයක් නැහැ. එක ලකුණ කොතැනද හරියටම තිබෙන්නේ කියලා. කමිල මොකක්ද වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයට සිදු වෙලා තියෙන්නේ?
ඔබ කිව්ව දේ නිවැරදි. අර අවසන් පන්දුව නොයවා ඉන්නවා නම් හොඳයි වගේ වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලයට පන්දු වර 3කදී අවසන් පන්දුවේදී කඩළු 3ක් දැවී ගියා. මම විශ්වාස කරනවා ඔවුන් මේ තරගයේ මුල සිටම ඔවුන්ගේ ගත් සමහර උපාය මාර්ග වැරදි. විශේෂයෙන් පළමු පන්දුවරේ ලකුණු 13ක් එනවා. තා හොඳින් පන්දුවට පහර දුන සුහාස්. මොකද අවසන් පන්දුවේදී එල්ල කළ පහර සම්පූර්ණයෙන්ම අපේක්ෂාකාරී පහරක් උඩ තිබුණා. කඩුල්ලේ තව රැදිසින්න හොඳින් පන්දු යවුවා ලක්ෂා. එවරත් ලකුණක් නැහැ. නමුත් අනෙක් කාන්තේ ප්‍රතිකරු ඉදිරියේ සිටින්නේ කඩුල්ලේ වැදුනා නම් අනිවාර්ය දැවියාම. සම්පූර්ණ විහිළුවක් බවට පරිවර්තන වී තිබෙන්නේ මේ කඩුව අතර දිව යාම. අවස්ථා කීපයක් නිර්මාණය වුණා. නමුත් අවස්ථාව මගහැරී ගියා ශාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන්ට. මේ වෙනි තවත් අවස්ථාවක් අනිත් පිතිකරුවා යනවා අනිත් අන්තයට. නමුත් දිව එනවා. නමුත් කඩුල්ලේ වැදුනා නම් නිසක දැවී යාමක් කුමක්ද සිදුවන්නේ? අපට හරියට අවබෝධයක් නැහැ මොකක්ද මේ සිදුවෙලා තිබෙන්නේ කියලා වේල්ස් කුමාර ප්‍රතිකරුවන්ට. උන්ට යම්කිසි හදිසියක් තිබෙනවාද නැවත ක්‍රීඩාගාරයට යන්න? හොඳ ඉනිම් කිහිපයක් අවශ්‍යයි. 6 වෙනි පන්දුවාරය පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ අවසන් පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. නැවතත් හොඳ පන්දුවක් ආදේශ ලක්ෂාන්. තාම හොඳ රිද්මයක් තිබෙන පන්දුව වන්නේ. කොබත් මමත් විස්තර විචාරක ගුටේ නැතිද්දි කතා කරමින් හිටියා. ඔහුගේ රිද්මය, ඔහුගේ ධාවනය ඊටාම හොඳයි. හොඳ පිළීමක් ලබා ගන්නවා. ඔව් මෑත වාගේ මේ පාසල් අතර තරග අප බොහෝ නරඹනවා. අසංක මාදුටු කැපී පෙනෙන නම් කරනවා. ඔහු වේග පන්දුවනෙක් ලෙසින් බොහෝ අනාගතයක් තිබෙන දීප්තිමත් ක්‍රීඩකයෙක් බව ඔහු හොඳින් බලාගත යුතුයි. ඔහුට අවශ්‍ය කරන ඒ හැකියාව ඔප්නම් වීම සඳහා ආධාර උපකාර කළ යුතුයි මම විශ්වාස කරනවා. ඉක්මනින් බොහෝ දෙනා ඔහුව සංචිතයකට කැදවාවි මේ නුදුරු අනාගතයේම පාසල් වේග පන්දුවන සොයමින් සිටින්නේ. රසිත් මාලිග දුටුවොත් ඔහුව ගනීවි. නැවතත් ඔහුගේ හොඳ පතිතය හොඳ වේගයකුත් පවත්වා ගනිමින් ප්‍රතිකරුට කිසිම අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඔහු කඩුළු දෙකකුත් වාර්තා කළා. ඔහුගේ උස නිසාවෙන් හොඳ පිළීමක් ලබා ගන්නවා. විශේෂයෙන් අර තනතිරුවේ තනකොළ තිබෙන ප්‍රදේශයේ පන්දු හොදින් වද්දනවා ඔහු. ඉතින් මෙවැනි පන්දු යන අවශ්‍යයි ලංකාවට. අදතුව ලෝක කුසලාන තරගාවලිය තුලදී මේ පතිතය තමයි භාවිතා කළේ වේග පන්දු යවන්නන් වැඩි වශයෙන්. පිටිකරුගේ සිට මීටර් 5-6 පතිතය. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් බලධාරීන් සොයමින් සිටිනවා වේග පන්දු යවන්න. ඔවුන් දැකිය යුතුයි මෙවැනි වේග පන්දු යවන්න. මම හිතන්නේ නැහැ ලක්ෂාන්ට ඒ අවස්ථාව තිබුණා කියලා, ඒ කාලය තිබුණා කියලා සැසියට සම්බන්ධ වෙන්න. වර හොඳ ස්ථානගතයක් පිටිකරුගෙන්. හොඳ පන්දු රැකීමක් සෙබස්තියන් පන්දු රකින්නාගෙන්. නැවත පන්දුව බහර කරද්දී ලකුණු 2ක් පමණයි. හොඳ පන්දු රැකීමක්. තා වේගෙන් පන්දුව 40 සීමාව වෙත ගලා ගියා. නමුත් ලබා දුන්නේ නැහැ පන්දුව 40 සීමාව ඉක්මවා යන්නට. තා දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම තා වේගෙන් දිව ගොස් තමයි පන්දුව නතර කරගත්තේ. වගේම මේ අප කතා කරමින් සිටිය ලක්ෂණ පිළිබඳව වේග පන්දු යන්නට අවශ්‍ය කරන ගොඩක් දේවල් ඔහු සතුව තිබෙනවා. හොඳ උසක් තිබෙනවා. ශරීරය හොඳින් වැඩි තිබෙනවා. ඉතින් මේ කාලයක් සමගින් ඔහු හොඳ වේග පන්දුවක් ලෙසට දැක්කෙන මේ හැකියාව ලැබෙයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔහුගේ අතේ තමයි වැඩි තියෙන්නේ. ඉතින් එහාට වැඩි අරන් යන්න. බලමු ශාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම තවත් ක්‍රීඩකයෙක් බිහි වේවි කියලා තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නැවතත් පහරවල් වැඩි වශයෙන් එල්ල කරන්න උත්සාහ කරන්නේ පායින්නට. රන්තුල් අවදුතු ඔහුගේ ඉනිම පුරාම හිත තිබෙන්නේ පායින්න පැත්තට හරවමින්. දැන් අසංක මේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව තියෙනවා. මට කලින් විස්තර විචාරයේදී අහුණා මයිකල් ඇඩම්ස් කියනවා බිම් බෝම්බයක් අවසන් පන්දුව කියලා. ලක්ෂාන් 6 වෙනි පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව සඳහා ප්‍රථම පවර් ප්ලේහි අවසන් පන්දුව. ඔහු පන්දුවාර දෙකකදී අවසන් පන්දු දෙකේදී ඒ කඩුළු ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ආදේශ අල්මේද අවසන් පන්දුවේදී කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. ආසන්නයි. නමුත් කඩුළු රකින්නාට තරමක් එහායින් පන්දුව යන්නේ. නැවතත් පන්දුව රැක ගන්නට කළ උත්සාහය මා දන්නේ නැහැ සාර්ථකද කියලා. කෙසේ වෙතත් අපි බලමු
මිනිසුරුගේ තීරණය 4-5 වශයෙන් සටහන් කරන්න. අවසන් වෙනවා 6 වෙනි පන්දු වාරය. අපි බලමු දැන් මෙතෙක් මේ ඉනිම තුලදී සිදු විශේෂ අවස්ථා කඩුළු 3ක් දැවී ගොස් තිබෙනවා. ලකුණු 35යි. මේ තමයි පෙර පන්දුව. කඩුළු රකින්නට අවස්ථාවක් නැහැ. නමුත් හොඳ උත්සාහයක් දරුවා පන්දු රකින්න පන්දුව හඹා ගොස් උටත් තිබුණු අවස්ථාවන් ඉතාම අඩුයි. මේ පළමු පන්දුවාර 6 අවසනයේදී පළමු පන්දුවාරයේ පමණයි විරස් කුමාර විද්‍යාලය පොදුන් ක්‍රීඩා කරේ. ඉතුරු පන්දුවාර 5ෙම ගෞරවය සම්පූර්ණයෙන්ම ශාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට හිමි වී යුතුයි. විරස් කුමාර විද්‍යාලයේ ඉනිම ආරම්භ කළේ සුහස් ප්‍රනාන්දු ඔවුන්ගේ නායකයා හොඳ පහරවල් කිහිපයක් එල්ල කළා. නමුත් මෙන්න මේ ප්‍රථම කඩුල්ල දැවී යාමත් සමග නැවත කඩුළු කඩා වැටීම ආරම්භ වුණා. විරස් කුමාර විද්‍යාලයේ ඔෂාන්ගේ කඩුල්ලත් වැදගත් කඩුල්ලක්. වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන ප්‍රතිකරුවෙක් ඔෂාන්. පසුව මෙන්න මේ උඩ පන්දුව සහ කඩුල්ල. මේ සියලු කඩුළු දැවී ගියේ පන්දුවාරවල අවසන් පන්දුවලදී. මෙයත් ඊට ආසන්න අවස්ථාවක් වුණා. නමුත් කඩුළු රකින්නට අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. දැන් 7 වෙනි පන්දුවාරයේ සඳහා ආදේශ් අල්මේදා නැවතත් සූදානම්. ඔහුගේ අවසන් පන්දුවාරය මම හිතන්නේ නායකයා අවසන් වසරේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් සම්පූර්ණ පන්දුවාර 4ම යැවීම සඳහා ඔහු සූදානම්. මොකද නායකයෙක් ඉතාම වැදගත් කාරණයක්. අප දුටුවා ඔහුගේ බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක නැත්නම් ශරීර භාෂණය තුළ ඔහු ඉතාම හොඳින් පෙන්눔 කරනවා ඔහුගේ නායකත්ව ලක්ෂණ. හරිම ක්‍රියාශීලී නායකයෙක්, ඇනිමේටඩ් නායකයෙක්. ඔහු ක්‍රීඩාංගණයේ පුරා ක්‍රීඩකයන්ට කතා කරනවා. ඒ වගේම ඔවුන් වැරදි කරද්දී ඔවුන්ට කියනවා ඒක නොකළ යුතු බව. ඒ වගේම වගකීම බාර ගැනීමේදී ඉතාම හොඳින් ඒ සිදු කරන ආකාරය අප දුටුවා. මමත් පිටිකරු පලිඟු පෙරේරා සූදානම් පන්දුව පිළිගන්නට. ඊයේ දිනේදී පැවතුණා එක්දින තරගයේ හිදී පලිඟු පෙරේරා දවාගත් අල්මේදා ෆුල් ටොස් පන්දුවකදී. ඊයේ දිනේදී කඩලු 15 ගැනීමේ අවස්ථාව අහිමි වුණා. ආදේශ් ශර්මායිදට මනින්ද සිල්ලා උඩ පන්දුව අතහැරීම නිසාවෙන්. හොඳ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙක් බව පෙන්වු කරන ඔහුගේ තරග රටාව තුළ මෙන්න ප්‍රබල ඉල්ලීමක් දවා ගන්නවා. දෙවැනි වරටත් පිට දින දෙකකදී පලිඟු පෙරේරා හසුවනවා අල්මේදාගේ උගුලට. මෙවර කඩුල්ල මුවා කිරීමට හසු කර ගැනීම. ඔව් පළමු වතාවේ උත්සාහ ගත්තා ඕද විකට් දෙසින් පන්දු යවන. ඉන් අනතුරු අවසන් මොහොතේදී තීරණය කරනවා රවුන්ඩ් ද විකට් දෙසින් පන්දු යවන්නට පිටිකරු වෙත දෝලනය කරන්නට. බලම් පුනරූපණය රවින්ද්‍ර විමලසිරි විශ්කරු සදාහන් කරන දැවියාම බව යනුව තවත් විරස් කුමාරවන් අසරණ කරනවා. දැවියන්නේ සිව්වැනි කඩුල්ල. දැන් තත්ත්වය ඉතාම භයානකයි විරස් කුමාර විද්‍යාලයට. පලිඟු පෙරේරා ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. ප්‍රථම පන්දුවේදීම දැවී යනවා 35යි කඩුළු 4යි. ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. දැන් තත්ත්වය විරස් කුමාර විද්‍යාලයට තරම් හිතකර නැහැ. ගවේෂ රෝහණ නාවක පිටිකරු ඔහුත් වමත් පිටිකරුවෙක්. මෙතෙක් පන්දුවාරවල අවසන් පන්දුවේදී තමයි කඩුළු දැවී ගියේ. මේ පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවේදී සියල්ල සිදුවීමෙන් තිබෙනවා. දැන් මේ නමුත් ඒ සියල්ල සිදුවෙන්නේ වෙනස තිබෙන්නේ විරස් කුමාර විද්‍යාලයට තමයි හිතක තත්ත්වය බලපාන්නේ. කඩුළු දැවී යනවා නිරන්තරයෙන් සමතතා නැහැ කිසිවක් මේ කඩුළු අතර. පැමිණෙන පිටිකරුවන්ගෙන් බොහෝ දෙනා කුණින් ක්‍රීඩාගාරයට යනවා. හොඳ සමතතාවයක් අවශ්‍යයි විරස් කුමාරවන්ට. ඒවරත් හොඳ පන්දුවක් මේ රවුන්ඩ් විකට් අන්තයෙන් පැමිණීමේදී පිටිකරුට පහසු නැහැ. විශේෂයෙන් වමත් පිටිකරුට පන්දුව කුමන අන්තයටද යන්නේ කියලා හොයාගන්න. ඔව් ඒ වගේම ආදේශ පන්දු යවේදී ඔහුගේ රිද්මය හඳුනා ගැනීම අනතුරුව පිටිකරුවන් ලේසි පාසු නැහැ. ඔහුගේ පන්දු හමුවේ පහර දෙන්නට හොඳ දෝලනයක් තිබෙනවා. හොඳ කට පන්දු යවීමක් සිදු කරනවා. ඒ වගේම ඔහු දන්නවා පිටිකරුවා කෙසේද ක්‍රීඩා කරන්න කියලා. කඩුළු රකින්නාව ළඟට ගෙන තමයි ඔහු පන්දු යවන්නේ. බොහෝ විට ඔහුගේ අර දෝලනය මගහරවා ගන්නට පන්දු පහර දෙන්න ඉදිරි පන්දුට පහර දුන්නේ සීමා ඉරේ. ප්‍රථම ලකුණ වාර්තා කර ගන්නවා
කාමේශ් රෝහණ ඒ වගේම අසංක අද්දිනේදී වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ යම් තීරණ ලබා ගත්තා. ඊයේ දිනේ සුහස් ප්‍රනාන්දු තරමක් පසුපසින් පැමිණි කඩුළු ඉක්මනින් දැවියාම නිසා අද දිනේ ඔහු නායකත්වයේ ලෙසින් ඔහු තීරණය කරන්නට ඇති ප්‍රථම පන්දුවට පහර දෙන ආරම්භිකවරු ලෙසින් එන්නට. නමුත් අවස්ථා දෙකම අසාර්ථක වුණා. ඒ තමයි ප්‍රබල පාඩුව වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයට. ඔහු තමයි සිටින්නේ ප්‍රබලම පිතිකරුවා වුන්ගේ. ඔහු ලකුණු අතර නැතිවීම තමයි උඩ තිබෙන විශාල කරදරය. පහරවල් තෝරා ගැනීම පිළිබඳ විශාල ප්‍රශ්නයක් අප දකිනවා වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ගේ නොවුන ඊයේ දිනේදී ප්‍රථම පන්දුවාර 10 අවසන් වලට පෙර කඩුළු 4ක් දැවී ගියා. ඔවුන් වැරදි පහරවල් තමයි එල්ල කළේ. හොඳ පන්දු වලින් කඩුළු දැවෙනවට වඩා ඔවුන්ගේ වැරදි තෝරා ගැනීම නිසා ලබා ගැනීම අවස්ථාවන් වැඩි. ඊයේ දිනේදී කාසිවාසිය උරගා බලන අවස්ථාවේදී කාසිවාසිය ශාන්සි විසින් දාලා ජයග්‍රහණය කළත් සුහස් පෝසා සිටි ඕන පන්දු පහර දෙන්න තමයි සූදානම් සිටියේ කියලා. අද දිනේ කාසිවාසි ලැබුණා උන්ට. සියල්ල ඒ පැත්තේ තිබුණා. නමුත් අනිත් පැත්ත තමයි අසාර්ථක වී තිබෙන්නේ. මේ පන්දුවාරය තුල තවමත් එක් ලකුණයි එක් කඩුල්ලක් දැවී ගියා ප්‍රථම පන්දුවේදී. තමයි පෙර පන්දුව. දැන් ඉල්ලුම් කරන දලවේගය ඉක්මනින් ඉහළ යනවා. ලකුණු 146ක් ලබා ගත යුතුයි. මේ පන්දුවාරේ එක් ලකුණක් පමණයි. ඉහළින් පන්දුව නමුත් මිඩුවන් පන්දු රකින්නෙකුත් නැහැ. එක් ලකුණයි පන්දුවාරය අවසන් කිරීමේදී. තවත් එල්ලීමක් නායක අල්මෙදාගෙන් ටිකක් ධනාත්මක එල්ලීමක්. කෙසේ වෙතත් පන්දුවර 7ක් අවසන් 37යි කඩුළු 4යි. හඳුන්වාදන කීස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ක්‍රන්චි කටගැස්මකට ක්‍රිස්පි චිකන් තයි. ස්පයිසි වයිබ් එකට ස්පයිසි ක්‍රිස්පි චිකන් ස්ට්‍රීට්. ෂෙයා කරන් කන්න ක්‍රිස්පි චිකන් පොප්කෝර්න්. රස ඩබල් කරන බාර්බිකියු සෝස් සමග කීස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. Spicy fun hit එක ගන්න අපි සැවේ මේ පාරත් හතර අතට දෙනවා අපි වැඩේ ප්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි අසංක දැන් පවත්වාගෙන දලවේගයේ පවත්වාගෙන යන දලවේගය ලකුණු 5ක පමණ ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ඉල්ලුම් කර දලවේගය 8කට වැඩි. සාවෙන් කවුරු හරි ප්‍රතිකාරුවේ කර මලින්තකේ ඉනිම ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. ඊට ගැලපෙන ප්‍රතිකරුවන් ඔවුන්ගේ ප්‍රතිකරණ ලැයිස්තුව තුල තවත් ඉතිරිව තිබෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ තමයි තිබෙන්නේ. නායක සුහස් ප්‍රනාන්දු සහ ඔෂාන් දෙදෙනාම ක්‍රීඩාගාරයේ ඉන්නේ. කොෂේන්ද්‍ර කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යවන්නට. ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය. ලකුණක් නැහැ. මේ නිලකුණු පන්දු ඉතාම භයානකයි මේ ඉනිම ක්‍රියාත්මක වෙද්දී. ඔව් තරමක් මාවත් පුදුම කළ අවස්ථාවක් කොෂේන්ද්‍ර මලින්තට කලින් පන්දු යවීම සඳහා කැදවීම. තා හොඳ පන්දු යවන්නේ හොඳ උසක් තිබෙනවා. අපි කතා කළා මහතරගේ ඔහු පිළිබඳ. ඉහළින්ම පහර. එවරත් උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක ගන්නවා මේ මොහොතේදී. තාම හොඳ නිර්ණය කිරීමක්. හොඳින් ඔහු බලා සිටියා පන්දුව කුමන මාවකටද ගමන් කරන්න කියලා. ඉතාම හොඳින් තීරණය කළා. ඔහු රැඳී සිටිය යුතු ස්ථානය සමබරතාවය රැකගත්තා. හොඳ උඩ පන්දුවක්. 5 වෙනි කඩුල්ලක් දැවී යනවා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ. කොෂේන්ද්‍ර සාර්ථක වෙනවා. ඔහු යවන පළමු කොෂේන්ද්‍ර ෆෙර්නැන්ඩෝ සාර්ථක වෙනවා. ඔහු දවා ගන්නවා දිනෝත් දෙවන පන්දුවේදී දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක් යනුව පන්දුවෙන් පිටෙන් පන්දු රැකීමෙන් මනාව තමන්ගේ දක්ෂතාවයෙන් පෙන්වුම් කරනවා ශාන්ති සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. දැන් එන්න අසන තත්ත්වයක සිටින්නේ වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කඩලු එක පිට දැවී යන අවස්ථාව. කොෂේන්ද්‍ර ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය තුලදීම කඩුල්ලක් වාර්තා කරමින් නැවත අභියෝගය තීව්‍ර කරනවා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට.
උඩ පන්දුව රැකගත්තේ ලෂේන් ප්‍රනාන්දු. ඉතාම හොඳයි. ඔහු පන්දුව බලා සිටි ආකාරය අපිට දකින්නට හැකි නම් අපේ වීඩියෝ දර්ශන නැවත නරඹන්නට හැකියාව තිබුණොත්. මොකද හතරේ සීමාව ආසන්නයේ ඔහු හිටියේ පන්දුවේ ඉහළ නැගීම සෑහෙන වැඩියෙන් තිබුණා. නමුත් ඔහු කලබල වුණේ නැහැ. ඔහු රැඳී සිටියා හතරේ සීමාව ආසන්නයේ. ඔහු වෙතටම පන්දුව පැමිණෙන තෙක් සෑහෙන ඉහළ ගිය පන්දුවක් තමයි හතරේ සීමාව ආසන්නයේ රැකගත්තේ. එහිදී අසංඛ්‍ය ක්‍රීඩකයාට සෑහෙන දේවල් බැලිය යුතුයි. හතරේ සීමාව ඔන්න මෙන්න තියෙන්නේ ස්පර්ශ නොකර පන්දුවට පන්දුවක් ලෙස රැක ගන්න මේ අවස්ථාව. සෑහෙන ඉහළ තිබූ පන්දුවක්. ඇගේ සමබරතාවය, පන්දුව දෑස් සිතුන් තබා ගැනීම සියල්ල ඉතා හොඳින් පෙන්වු කළ අවස්ථාවක් දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීම. වර කුරේ ඔහුට සුපුරුදු පරිදි වෙනස් පහරක් තෝරා ගන්නවා. ලකුණු දෙකක් සමගින් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්නේ. මානව විශ්වාස කරනවා මම පසන් කුරේව මෙතරම් ප්‍රමාද වී වන්නට කැමති නැහැ. ඔහු දක්ෂ ප්‍රතිකාරයක් ඔහුට පහරවල් තිබෙනවා. ඔහුගෙන් ප්‍රයෝජනෙ ලබා ගත යුතුයි. දැන් ඔහු පීඩනයකට ලක්වයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. කඩලු දෙකක් දැවි ගොස් සිටියේදී ඔහු එවුවා නම් මම විශ්වාස කරනවා කණ්ඩායමට යම් සාධාරණයක් ඔහු ඉටු කරાવી කියලා. වරත් පෙර පරිදිම ඔහු පැඩල් කිරීමක් තමයි සිදු කරන්නේ. එක ලකුණයි මෙවර. ඔව් ඉක්මන් තීරණ ගත යුතුයි 20 ක්‍රිකට් රටාව තුළදී ඔබට වැඩි වේලාවක් කාලයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සුපුරුදු පරිදි ක්‍රීඩා කරන්න ඉක්මන් තීරණ වෙනස් තීරණ ගත යුතුයි තරගය තුළදී. පසන් කුරේ ඊයේ දිනේදීත් මේ අසරණතාවයටපත් වුණා. ඔහුට පැමිණෙන්න සිදුුනේ කඩුළු 5ක් දැවුණු වෙලාවක. ඒ වගේම ලකුණු 1 ලකුණු 2 ලබා ගන්න ඔවුන් එතරම් උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඊයේ දිනේත් අපි දුටුවා. ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ තරමක් වේගෙන් පහර දී ලකුණු 4 6 ඒවා ලබා ගන්න. බොහෝ අවස්ථාවලදී එය නැවතුනේ උඩ පන්දු වලින්. කොෂෙන්ද්‍ර අන්තය වෙනස් කරමින් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් කැඳවනවා ගවේෂ රෝහ්ට එරෙහිව. තරමක් පිටින් රැවි දෙයමින් ස්ථානගත කිරීම සිදු කරන්නේ. ලකුණු දෙකකට උත්සාහය. එවර ලබා දීම ටිකක් කඩුලට ඈතයි. කෙසේ වෙතත් පන්දුවර 8ක් අවසන් 42යි කඩුළු 5යි. Layers ek doubling flavors blasting inside ek bubbling sweetness lasting Ritz Berry Deckers everyone is happying Ritz Berry Deckers everything is doubling Introducing Ritz Berry Deckers, Sri Lanka's first ever double A delight. Everything doubling. දැන් පිත්තෙන් සෙබස්තියන් ඉනිම වර්ණවත් කළ ප්‍රතිකරු පන්දු යවන්නේ කැඩයට කැඳවා තිබෙන්නේ මලින්ත සිල්වා. ඔහුගේ පන්දු යැවීම තමයි බලාපොරොත්තු වන්නේ ඔවුන් වැඩි වශයෙන්. ඔව් මම හිතන්නේ මලින්ත මේ අන්තයෙන් කැදවීමට හේතුව තමයි ඔහු කැමති මේ අන්තයෙන් පන්දු යවන්නට. ඒ නිසාවෙන් තමයි මලින්තට කලින් කොෂේන්ද්‍ර පන්දු යවුවේ. නැත්නම් ඔහු තමයි ඔහුගේ ප්‍රමුඛ පන්දු යවන්න. ඔහු කැදවීම තමයි නායකයාගේ වඩා කැමැත්ත තිබෙන්නේ. ඔහු දැන් පන්දු යවන්න අප විස්තර විචාරය ගෙනෙන අන්තයේ සිට මාධ්‍ය කුටියන් අන්තයේ සිටයි පන්දු යවන්නේ. පුනින් ධාවනය කරනවා කඩුළු අතර ප්‍රතිකරුවන් යුගලය. දෙවන ලකුණ ඒ නිසාම පැහැදිලි. නමුත් අවස්ථාවක් තිබුණා ආසන්න වශයෙන්. තාම අවදානම් ලකුණු මේ ලබා ගන්න. මේ තමයි කළ යුතු වන්නේ. විශාල ක්‍රීඩා පිටියක් සෑහෙන හිස්තැන් තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා මැද්දට පන්දුව යොමු කිරීම තුළ ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. නැත්නම් ක්‍රීඩකයන් අතරට පන්දුව යොමු කිරීම තුළ. නමුත් ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් හොඳයි ලකුණු දෙක ඉක්මනින් ලබාගෙන පන්දුවල ලකුණු 6ක් 7ක් ලබාගෙන තරමක හොඳ සමතාවයක් ලබා ගැනීම. පවතින තත්ත්වයේ යටතේ අවදානමක් ලබා නොගෙන උන්ට ජයග්‍රහණය කරා යන්නට බෑ. ඒ නිසා ඒ අවදානම අනිවාර්යෙන් ලබා ගත යුතුයි. අවදානම තමයි T20 ක්‍රිකට් කියලා කියන්නේ. ඔබ අවදානම ලබා ගන්නවා. ඒ සාර්ථක වුණොත් ඔබ ජයග්‍රාහී මාවතට පිවිසෙනවා. වල පාද චලනය කරමින් එක ලකුණකට අවස්ථාව සොයා ගන්නවා පුරේ. මලින්ත දිනේදී තා මැනවින් ක්‍රීඩා කළ ප්‍රතිකරුවා ශාන්ත සෙබස්තියන් ඉනිමේ
6 පහරක් සහ 4 පහර 6ක් ඔහුගේ ඉනිමට අන්තර්ගත වුණා. ලකුණු 56ක් වාර්තා කළේ පන්දු 32ක් තුලදී. ඒ තමයි වෙනස. එවැනි ඉනිමක් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයෙන් ක්‍රීඩා කෙරිය යුතුයි මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය වුන් ලබා ගන්නට නම්. තවත් එක් ලකුණක්. ඔව් අසංක ඔබට මතක නම් ආදේශ අල්මේයිදා ඔහු ආරම්භක පිළිකරුවා ලෙසින් එක ලකුණු දෙක බැගින් ලබාගෙන සෑහෙන වෙලාවක් ක්‍රීඩා කළා. යම් පිටිකරුවෙකුට අවස්ථාව ලබා දුන්නා ඔබ පැමිණ වේගෙන් පහර දෙන්න මම ඒකාන්තයක් ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්නවා. ඒ අවස්ථාව තමයි ලබා ගත්තේ මලින්ද. හොඳ නායකත්වයක්. නැවතත් අපි කිය යුතුයි. වලත් මලින්ද සිල්වාට අවස්ථාවක් නැහැ පන්දුව නවත්වා ගන්නට. තවත් එක් ලකුණක්. ඒ විශ්වාසය තමයි පිටිකරුවන්ට වැදගත් වෙන්නේ. අනෙක් අන්තයේ පිටිකරු ස්ථාවර නම් ප්‍රහාරක පිටිකරුවට පුළුවන් තමන්ගේ සුපුරුදු පහරවල් වලට යන්න. නමුත් මේ වේල්ස් කුමර ඉනිම අපි දකින්නේ නැහැ. පිටිකරුවන් දෙදෙනාම සමහර විට කලබලයි. ඒ වගේම තෝරා ගැනීම එතරම් හොඳ නැහැ ඔවුන්ගේ පහරවල් වල. කඩු අතර ධාවනය ඉතාම හොඳයි. එක්මනින් තේරුම් ගත්තා වුන් ලකුණක් තිබෙන බව. මේ පන්දුවාරය තුල ධාවනය සෑහෙන හොඳ තත්ත්වයක තිබෙනවා. මලින්ද රෙඩිව දැන් පන්දු 5කදී ලකුණු 7ක් ලබා ගත්තා. මා ඒ තමයි අසංක පවසා සිටි. වේගවත් පහරවල් නැත්නම් 6 4 පහරවල් අවශ්‍ය නැහැ. මේ ක්‍රීඩාපිටිය විශාල ක්‍රීඩාපිටියක්. ඕනෑ තරම් ලකුණු දින පන්දුවරකට ලකුණු 7ක් ලබාගෙන එසේ හෝ සමතතාවයක් ලබා ගැනීම තමයි අත්‍යවශ්‍ය කරන්නේ. හොඳ ආරම්භයක් මලින්දට එරෙහිව. එවර අවස්ථාවක් තිබෙනවා දවා ගන්නට නමුත් පන්දුවේ ඒ අදාළ වේගය තිබුණේ නැහැ නැවත ලබා දීමේ තුලදී. පන්දුවර 9ක් අවසන් මලින්තගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය තුලදී ලකුණු 7ක් වාර්තා වෙනවා. 49යි කඩුළු 5යි. Come join the people cheer. Our day is finally here. A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Roccoa. Say hola to Richberry Roccoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. Yes, the name is Roccoa. Go share it close and far. It's time for Roccoa. Come taste la vida cocoa. දෙවෙනි ලකුණට උත්සාහය. නමුත් පන්දු රකින්න එවර හරි හැටි තීරණය කළේ නැහැ. පන්දු ඉක්මනින් ලබා දෙන්නට ඔහු තරමක් රැඳී සිටියා පන්දු අතෙහි තබාගෙන. පන්දු රකින්නට විශාල පීඩනයක් මෙවැනි කඩළු අතර දිවීම පිටිකරුවන් දෙදෙනාම ඉතා ඉක්මනින් කඩළු අතර දිවයන නිසා පන්දු රකින්නටත් පීඩනයක් තියෙනවා. පීඩන නිසා තමයි පන්දුව ගිලිහි ගියේ. හොඳ ආරම්භයක් දෙදෙනාම ලබාගෙන තිබෙනවා මේ කඩුල්ල වෙනුවෙන් සමගතාවය සඳහා. සඳහන් කළ පරිදි හොරේ පෙර කැඳවා තිබුණා නම් මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වර්ධනය කිරීමට අවධානමකින් තොරව ඔහුට අවස්ථාව තිබෙනවා. ඉතින් එය සිදු කර තිබුණා නම් මේ වන විට සමහර විට ලකුණු කිහිපයකින් ඉදිරියට යන්න තිබුණා මේ ඉනිම. දැන් ලකුණු 52යි කඩුළු 5යි වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ලකුණු 50 වාර්තා වන්නේ 10 වෙනි පන්දුවාරය තුලදී සෑහෙන අඩු වේගයක් තිබෙන්නේ. පන්දු 13කදී දැන් ලකුණු 15ක සමතතාවයක් තමයි 6 වෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් රෝහණ සහ කොරේ අතර තිබෙන්නේ. හොඳයි සමතතාවය. මේක දිගටම පවත්වා ගැනීම තමයි වැදගත්ම කාරණේ. පැඩල් කිරීමක් නමුත් එක ලකුණක් පමණයි. මේ වෙන විට පැඩල් කිරීම, ස්වීප් කිරීම, රිවර්ස් ස්වීප් කියන පහරවල් එතරම් විශේෂ පහරවල් නොවේ. දැන් 20 ක්‍රිකට් රටාවත් සමග සාමාන්‍ය පහරවල් බවට පත්ව තිබෙනවා. ඔව් මේ තරග රටාවේ මෙවැනි පහරවල් තිබිය යුතුයි. මොකද ක්‍රීඩකයන් රඳවා නැති ස්ථාන වෙතින් පන්දු යොමු කිරීම සඳහා අපි කියන ටෙලිස්කෝප් පහරවල් එහෙම දැන් සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වී තිබෙනවා. ඒ වගේම ස්විච් හිට් පහරවල් දැන් ලකුණු පූර්ව ක්‍රියාත්මක වීම ඉතාම හොඳයි. ලකුණු පන්දු අඩු වී තිබෙනවා.
පසන්පුරේගේ පැමිණීමෙන් පසුව ගවේෂකත් ඒ විශ්වාසය ලැබී තිබෙන බව තමයි පෙනෙන්නේ. ඔහුත් එක ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් දැන් තත්ත්වය හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව හඳුනා ගැනීම තිබෙන පරිපාලනය අතේ ඒ වගේ පුහුණුකරුවන් අතේ අප කතා කරේ පසන්පුරේ ඇයි මේ ප්‍රමාද කියලා. වර ඔහු බලාපොරොත්තු වුණු ඉසව්වට නොවේ පන්දු ඇදී යන්නේ. ලකුණු දෙකකට අවස්ථාව තිබෙනවා. විනිසුරු කිසිවක් සංඥා කරන්නේ නැහැ. පිටෙන් ලැබුණු ලකුණු පන්දු අර 10ක් අවසානයේදී. ලකුණු 56යි කඩුළු 5යි වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය උන් හඹා යන්නේ ලකුණු 146ක ඉලක්කයක්. ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න. ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න. ලොකු පොඩි හැම ෆෝන්ස් ගන්න. ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න. හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න. ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න. I'll hello ball on the classic at the go. Black night go. Oh, I'm a capilla pen of the second to go. Black night go. That was some refreshment the train at the go. Black night go. Saratama enjoy get on the body at the go. Black night go. Black night. Black night go. Pocket perfume. Youth at the go එකක්. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරකයේ රුපියල් 4999යි. අබාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. කිචන් එක අබාන්ස් කරන්නේ දැන් වයිෆුත් හැපි එකේ ඉන්නේ. වයිෆ් හැපි කරන්නේ කිචන් එක අබාන්ස් කරන්නේ. LG Dual Cool Inverter බයෝසමන යන්ත්‍ර 70ක් දක්වා විදුලි ඉතිරි කරමින් රුපියල් 2,19,990ක් වැනි අදහාගත නොහැකි තීමනාවකට අබාන්ස් වීම පමණයි. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom Perfumed Body Spray. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. ඒ තමයි කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. හඳුන්වා දෙන කීස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ක්‍රන්චි කටගැස්මකට ක්‍රිස්පි චිකන් තයි. ස්පයිසි වයිබ් එකට ස්පයිසි ක්‍රිස්පි චිකන් ස්ට්‍රීට්. ෂෙයා කරන් කන්න ක්‍රිස්පි චිකන් පොප්කෝර්න්. රස ඩබල් කරන බාර්බිකියු සෝස් සමග කීස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ප්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි. අබාන්ස් ෆ්‍රිජ් කියන්නේ අබාන්ස් ෆ්‍රිජ් කියන්නේ පවුලට හරිම ෆ්‍රිජ් එකක්. අබාන්ස් ෆැමිලි එකට හරියන අපේ රටේ ෆ්‍රිජ් එක. ඔයාම කැපිලා පෙන්න ඔෆිස් එකට ගෝ. Black night go. Pocket perfume. Youth එකට go එකක්. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it papare blast. Pattu enna rasa kanna blast. Hoina item, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Rasa pattu enna Maggi papare blast. From Nestle. ඒ තමයි කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom Perfumed Body Spray. Welcome back to the live action here halfway through this Ranches Prince of Wales College 56 for 5 as you see the batting card.
similar situation. It was in the 10-over mark, it was 58 St. Sebastian's, but much lesser wickets. It was about 2 or 3 wickets, or 4 wickets if I'm not mistaken. Yeah, it was 4 wickets, Michael. But they had Malinta Silva. The Prince of Wales College have a Malinta Silva in their ranks to try and push this run chase to a victory. Maybe it'll be looking at someone like Kure or Rohana. Halfway through this over, a couple of runs. And as things stand, I think St. Sebastian's College in pole position to go on and win this fourth T20 encounter. That poor delivery has been put away. One bounce to the fence. Welcome boundary for Prince of Wales. I think this may be just a start. They need rocking back, using that crease well, going right back. Saw it short and played it in that gap. There were 2 fielders converging, but bisecting both. Need brilliant batting from Kure. These two will need to continue. And once they were going to get in, it's the breakthrough Malinta Silva really wanted. Kure departs after a brilliant take from skipper Adesh Almeida. When things just got going for Prince of Wales, they once again lose a wicket. It was a poor shot. It was way outside the off stump. A very good diving catch. Had to go forward. It's not easy to take those catches, but just picking it off the ground. Indeed, brilliant take from Adesh Almeida as Pasan Kure has to walk back for 16. Prince of Wales College are really not get going here in this chase. Pain can pause your active life. Get the all-new Move Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Aponsu walks out to the middle. They really need a big innings from one of these batters. Probably the last recognized pair for Prince of Wales College. 6 runs and a wicket in this over. Malinta Silva joins the party in the wickets column after a brilliant half century in that first innings. Certainly took the bait. He flighted it wide outside the stump. Had to reach for it. Went on with the shot. Once he gets off the mark in his very first delivery with a couple of runs. And good running between wickets from Rohana as well. 8 runs off that over, but an important wicket of Kure has really dent Prince of Wales' chances in this fourth T20 encounter. 64 for 6 after 11. දැනම් පොඩි රයිස් බඩගින්නක් එනවා. Crunchy, savory with an onion twist. හැමෝම ආස onion savory twist එක. Munchy savory onion. Things have got a lot tougher for Prince of Wales here. Chasing 146. Already lost 6 wickets. St. Sebastian's College need 4 wickets to go on and win this fourth T20 encounter. Prince of Wales College have never won this game in the previous 3 years. Tyronne Fernando has been decent with the ball. Michael, good figures of 1 for 12 in his first 2 overs. Yeah, he's picked up that wicket also. Activity bowling it slower, seeing the batsman try to move around in the crease.
also is a capable bowler who can pick up wickets. Ideal foil for Malinta. It's been a dominant performance from the Sebastianites throughout these couple of days, we could say, Michael. It's a little disappointing, the 3-day encounter, Rashwan, where they should have just, batted with a little more urgency that first day. Indeed, these 3-day games have been quite tamed draws in this big match season, Michael. Take the Anand and Anand, the Rohit and this Sebastianites and the Prince of Wales games have all been just tamed draws, not pushing for results. Anand, of course, it was a high-scoring draw at least. We saw some good batting from the batsman. But surely it's been a tough couple of weeks for all the bowlers across these big matches. It was surprising to see St. Thomas was just batting the first day, the entire first day, for just 204 runs. That was a bit shocking. You can understand maybe the first hour or the first session you put into bat. There was a clean top. Rohan trying to go aerial, but luckily finding the inside edge and his leg in the process. Candy, we've seen a decision in the 3 days, and then the Jaffna big match as well. Apart from that, all draws. Indeed, that win for Trinity College after 17 years in Asgiria. Talk more about that at the end of the 12th. Prince of Wales 66 for 6. Cricket match fun. Prima kottumi tiyanakam. Prima kottumi fun tamai. Honor X9D. All angle ultra tough. IP69K water resistant. Honor X9D. We're talking about the big match season, Michael. Trinity College went on to win that game. But it was not that fairy tale ending they would have wished for, but nevertheless, trophy heading back to Trinity College. It was awarded. Indeed. Swept well. And swept well for a boundary. The fielder had to cover some green there, but just couldn't get across it. He had it covered, I thought. Did all the hard work, and then ball managed to bypass him. Good start for the over. They look to go on and get a big one. Delivery of the very first delivery. Boundary of the very first delivery, rather. That will bring some confidence to Panzo. Get a boundary of the first. It's a matter of just rotating the strike. Just like that. Need to keep scoring runs as well. Silva's had a brilliant game here. You know, the expensive side with his bowling, but really batted well. Both St. Sebastian's College to a very decent total. That innings might be the difference between the two sides. And I like what Prince of Wales have done in this over. Followed up that boundary with a couple of singles to keep that scoreboard ticking.
Prince of Wales College need another 73 runs in this run chase. It'll be a very, very tricky period for them. They'll need to go after the bowling. That run rate is just creeping near the 10 runs per over. This over they have done well. Got 8 runs with the final delivery to follow. 10 runs over Richmond is not quite gettable in the last 7-8 overs if you have two batsmen who are willing to take a chance. But you need to bat smart. You need to get those singles as well. See, already 8 runs in this over. The wickets column just not helping the cause for Prince of Wales College in this run chase. But a very good over though for the Cambrians. They needed an over to just get this run chase on. 10 runs off that over. 75 for 6. Chunky and then manga herenne. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chalks they දෙන දෙයි. So hunky so crunchy get rough. Chunky chalks love chunky live chunky life rough. Chunky chalks. Nine runs off that previous over. Can they get this chase underway? Decent crowd in here on a Sunday afternoon. That green, white and yellow flag has been flying high from the word go. The Prince of Wales faithful had a tough couple of days here. But can they change things around and take this fourth T20 encounter in their way? They've never won this T20 encounter, but they'll need to bat really well and change the momentum of this game. Time for leg spin now. Hashin, one of the twins. Keep them in check. These leg spinners can be a bit expensive. So now bowling to a left hander, turning it in. Trying to go big. Typical shot the left hand would play. The leg spinner. Of Wales College. If they had wickets in hand, this would have been a very interesting chase. These two will have to bat out of their skin here. They need a boundary every over from here on. Rotation of strike has been good. Actually, if they can look for that boundary early on in the over, then a lot of pressure comes off. Then the fielders go back after the third or fourth delivery. Goes big again. That's another one. Yes, it is. The fielding of St. Sebastian's College has been top-notch. A brilliant take as Hashin strikes in his very first over. Rona has to depart. Goshendra holding on to a good catch. Leg spin Hashin strikes. Tossed up. Seeing that fielder, they are going in that same direction. A very good catch. They have been brilliant in the field. Catching has been top notch. 7 down. Prince of Wales College in deep trouble in this run chase. As Rona goes for 14. Prince of Wales College in reply. 78 for 7.
fun. Prima Kottumi Tiyanakam. Prima Kottumi. Fun tamai. Well, that green, white and gold flags flying quite high. Sebastian's College have had a weekend to remember. They dominated that one-day encounter. They've gone out to dominate this T20 encounter as well. Now the leg spinner will land it in better areas now. He'll be full of confidence. Did brilliant over from Hussein. Just the 3 runs and the wicket. 14 overs completed. Prince of Wales 78 for 7. Bubble වෙන රසයක්. අලුත් Moratuwa bubbles. Done, it's 78 for 7. Losing wickets now quickly. The boy is having a good time. Indeed, Michael, I think it's been a great turnout in these last couple of days. Crowds have come in here. This town of Moratuwa, passionate cricket fans. Into his last over in the spell. 1 for 25. Vasandu gets off the mark. Claimed 4 wickets in that Sebastian innings. You need to do something with the bat. He'll have to do something out of the ordinary to get his team across the line. Things have just got a lot tougher. These dot balls won't help it. As you see, the current rate they're going is 5.52, and they need to go at 12 runs per over from here on with just 3 wickets in hand. Wicket delivery rushed the batsman, but it's the single. Fall of wickets. Seen them losing wickets quite frequently. 2 in the 20s, 2 in the 30s. There's a slight partnership. Wild hoik at it, misses everyone. That will be some welcome runs, but good work in the deep and good running as well. I think they have crossed over for 3 runs. I thought that was 4 because I saw him touching the rope. The rope was also lifted. Was it binds or what? It's be interesting to see. Yes, I think that should be given as a boundary. Three byes given, so run being saved.
Showing some good commitment in the field, St. Sebastian's College. Again, nicely ball, throwing it quite after the stump, inviting that batsman to go for the drive. He doesn't fall for it. 15 done, it's 84 for 7. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. ඉතින් එයා හොද්ද? ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. Spicy chat එකට spicy savory රස munchy savory nuts. අසුහතරයි කඩලු 7යි 10 වන පන්දුවාරය ආරම්භ කරන්නේ. ප්‍රථම පන්දුවම සෑන් ඉහළ තිබෙන්නේ. උඩ පන්දුවක් ලෙසින් බලමු රැක ගැනීමට ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් අතරින් එක් අයෙක් උඩ පන්දුවක් ලෙසින් පන්දු රැක ගන්නවා. නායක අල්මේදා තමයි උඩ පන්දු රැක ගන්න යනුව තවත් කඩුල්ලක් දැවි යනවා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ. ඒ රුසදුගේ කඩුල්ල. ෂෙනාෂ් හෂෙන්ගේ දෙවැනි කඩුල්ල මේ තරගය තුල ඔහු වාර්තා කරගන්නේ. නායක අල්මේදා හොඳ උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා. ඔහුගේ මුහුණට තමයි අවරශ්මිය තිබුණේ. නමුත් මේ අභියෝගය ජයගත්තා. දැන් තත්ත්වය වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට ඉතාම අපහසුදායකයි. මෙන්න පුනරූපණය. ඉරුට මුහුණලා හිටියේ අල්මේදා. නමුත් හොඳින් තමන්ගේ එක් අතකින් මුහුණ ආවරණය කරගන්න මේ උඩ පන්දුව රැකගත්තා. රොසදු සිල්වා ලකුණයි වාර්තා කළේ 84යි කඩුළු 7යි. අද නම් මට කිසිම මූඩ් එකක් නැහැ. Come on guys, you know my favorite. Mexican රසට හැපෙන salsa රස munchy savory salsa. වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය දැන් තමන්ගේ අභියෝගයෙන් තවත් ඈතට යන ආකාරය දක්වන ලැබෙන ලකුණු 146ක් කියන්නේ දැන් නම් විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වුණට රුසදුගේ කඩුල්ලක් දැවි ගියා. කඩලු 8ක් දැවි ගොස් තිබෙනේ. ඉල්ලන දල වේගයේ ලකුණු 13කට ආසන සංඛ්‍යාවක් තිබෙන. ඉතින් පහසු නෑ. හොඳින් පන්දු රකිනවා, හොඳින් පන්දු යවනවා. සෑහෙන විශාල පීඩනයක් ලබා දෙනවා ප්‍රතිකරුවන්. මේ පාසල් දෙක අතර 20 මහා තරගයේදී සෙබස්තියන් ආධිපත්‍යය නැවතත් තහවුරු වන්නේ. ඔවුන් පෙර පැවති තරග තුනම ජයග්‍රහණය කළා. මේ පැවැත්වෙන්නේ 20 වෙනි 20 තරගය. දැන් එයත් ජයග්‍රහණය කරන මාවතට සෙබස්තියන් විද්‍යාලය පැමිණ තිබෙන්නේ. පන්දුවක් පළමු පන්දුවම දැන් හොඳ පන්දු යවීමක් සනාශාෂේ. ඔහුගේ දෙවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. දැන් ලකුණු 3කට කඩලු 2ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සෙනාෂ් යම් අවවාදයක් ලබා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. ප්‍රතිකරුණාත්තේ ප්‍රතිකරුට නොවේ අනෙක් ප්‍රතිකරුට. දවා ගැනීමක් විය යුතුයි. දැවි යනවා. විනිසුරු රවින්ද්‍ර විමලසිරි ස්ක්වෑලිකී සිට තහවුරු කරනවා දැවි යාම. 9 වැනි කඩුල්ල දැවි යන්නේ වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ. දැන් ජයග්‍රහණය ඉතාම ඈතයි වේල්ස් කුමරුවන්ට. සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට සෑහෙන හොඳ අවස්ථාවක්. ඔව් සෙනාෂ් ආශයෙන් ලබා ගන්න 3 වන කඩුල්ල මේ පන්දුවාරේ ලබා ගන්න 2 වන කඩුල්ල හොඳ ලෙග් බ්‍රේක් පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. දග කැවීමත් සමග පිතිකරු ඉදිරියට යනවා. හොඳ කඩුළු පිට දැමීමක් යනුව 9 වන කඩුල්ලයි දැවී යන්නේ. නිතුල අනුහස් ලකුණු නොලබා ක්‍රීඩා පිටිය නිවතට. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. DR20 probiotics සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක. ඇන්කර් නිව්ඩේල්. පාදක පන්දුවෙන් හොඳ පන්දු යැවීමක් නිරූපණය කරනවා. ඔහු පන්දු යැවීමක් කරනවා. පන්දුවාර 1යි පන්දු 3යි ලකුණු 3යි කඩලු 3යි. මේ පන්දුවාරේ කඩලු 2ක්. ශමෝත් නවක ප්‍රතිකරු හුත් වමත් ප්‍රතිකරුවෙක්. ෂෙනා ශෂෙන්ගේ
සොහොයුරා වෙනුවට තමයි වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයට චමෝත් කැඳවන්නේ මේ තරගය සඳහා. මේ පන්දුවාරය තුල කඩුළු දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා හෂෙන්. දිනේදී පිටෙන් පන්දුවෙන් පන්දු රැකීමෙන් හොඳ දස්කම් දක්වමින් ශාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ තරගයේ සම්පූර්ණ ආධිපත්‍යය තහවුරු කරගත් ආරම්භයේ සිට මොදින් ඒ පවත්වාගෙන ගොස් තිබෙනවා. දැන් මේ දක්වා ජයග්‍රහණයට තවත් එක් කඩුල්ලක් මෙප්ලින් හොඳ පන්දුවක් ඉවර. දැන් නම් ජයග්‍රහණය කොතනවත් නැහැ. විශ්මයජනක දෙයක් සිදු වී යුතුයි වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයට. යාර්ථයේ සීමාව ඇතුළත පන්දු රකින්නන් සියලු දෙනාම ඔවුන්ගේ ඉදිරි ඇඟිලි මත රැඳී සිටින්නේ. බොහෝ විට අසංක මේ කඩුළු දැවී ගියොත් අර වටිනා කියන කඩුළු උන් සතු කරගන්න උත්සාහයක් තමයි. ඉතින් ඒ සඳහා වඩා පහසුම ස්ථානවල සිටින්නේ පන්දු යවන්න, කඩුළු රකින්න, ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා. ඒ නිසා වෙන්න එයත් ඔවුන්ගේ බොහොම මතක සටහන් ලෙසින් තබා ගන්නට තමයි උත්සාහ ගන්න. හොඳ පන්දු යැවීමක්, හොඳ පන්දු වාරයක්. ඒ අනුව 10 වෙනි පන්දු වාරයේ නිමයි 84යි කඩුළු 9යි. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. සුහතරයි කඩුළු 9යි එක් කඩුල්ලක් පමණයි අවශ්‍ය සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා. ඔවුන්ගේ 9 වැනි 20 ජයග්‍රහණය සඳහා. වසර 4ක් පිට එවැනි ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීම ඔබ අර කිව් දේ 20 ආධිපත්‍ය වුණ පුදින් පවත්වාගෙන යන පැමිණි ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවෙන් පිරිසක් හොඳ විනෝදයක් ලබනවා දිනේදී ඔවුන් මේ විවේකී ඉරිදා දිනේ. ඒ අතර වාරේ කොෂේන්ද්‍ර කැඳවා තිබෙන්නේ ඔහුගේ අවසන් පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නට. මේ දක්වා ඔහු පන්දු වාර 3යි පන්දු 1යි කඩුල්ලක් ලබා ගෙන තිබෙනවා. පන්දු රකින්නන් 4 සීමාවට යන්නට අකමැති කාල වකවානුවක්. සඳහන් කළා වගේ ජයග්‍රහණයත් සමග උන්ට අවශ්‍යයි මතක සටහනක් රැගෙන යන්න නිවසට. මේ කඩුළු ඉන්නක් බේල් එකක් ඔවුන් සතු කරගන්න බලාපොරොත්තු දැල්වුණු දැස්. පිටින් ඉවත පන්දු යවනවා ඩීප් මිඩ්විඩ් කලාපයේ දෙසට ස්වීප් කිරීමක් සමගින් ලකුණක් පමණයි ලැබෙන්නේ. ලකුණු 120කට සීමා කරන්න තමයි උදැසන බලාපොරොත්තු වුණේ සෝහස්. දැන් එයත් සෑහෙන අභියෝගයක් වී තිබෙනවා. 84යි කඩුළු 9යි. වරත් ලකුණ ලබා ගන්නේ නැහැ අපොන්සු. මේ පන්දුවාරය තුලදී මොහුට ලැබුණු කිසිදු අවස්ථාවක් භාවිතා කළේ නැහැ ලකුණ වාර්තා කරන්න. අනෙක් අන්තයේ චමෝද්ව ආරක්ෂා කරමින් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. නායකයෙක් ලෙසින් සුහාස් ප්‍රනාන්දුර අමිහිරි මතක සටහන් මේ ඉක්දින තරගයේ සහ 20 තරගයේ ප්‍රධාන වශයෙන් උන් ප්‍රථමින් මේ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා. මහා තරගයේදී ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් පිටේ ඉන්න තරමක් ඉවත පන්දුව පාදේ වදින්නේ. ඒ නිසා වෙන්න පහසු තීරණයක් නොදවී යාමක් ලෙසින් පන්දුවාරයේ පන්දු පහම ලකුණු ලබා නොදුන් පන්දු දැන් 1 ලකුණක් ලබාගෙන අනිත් අන්තයට යන්න උත්සාහයක් ගනී. ලකුණ කපා හැරීම තමයි සෙබස්තියන් පන්දු රකින්නන්ට ලැබෙන අභියෝගය. ලකුණ කරා ඉඩකඩ සලසා දෙනවා. ලකුණක් ලැබෙනවා. ඒ අනුව දැන් පන්දු වර 17ක් අවසන්. ලකුණු 85යි කඩුළු 9යි. Make a flavor blast. Flavor blast, make it papare blast. Pattu enna rasa kanna blast. Hoina item, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare. Rasa pattu enna make it papare blast. From Nestle.
දැන් ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ප්‍රේක්ෂකාගාර සෙබස්තියන් ප්‍රේක්ෂකාගාර බලාපොරොත්තු වෙලා සිටින්නේම ජයග්‍රහණය කොයි මොහොතේ ලැබෙයිද කියලා. දැන් හොඳ ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් තිබෙන මේ තරග කිහිපයක් අප දුටුවා මේ ක්‍රීඩාංගණයේ මේ දින කිහිපයේම දින 5ක් අප මේ ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ඔබ සජීවව හමු වුණා. දැන් හොඳ තත්ත්වයක් මේ ප්‍රේක්ෂකයන් පැමිණීම අසංක විශේෂයෙන්ම එක්දින තරගය සහ 2020 තරගය සඳහා ප්‍රේක්ෂක පැමිණීම ඉතාම හොඳයි. කඩලු 4ක් ලබාගෙන මේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් තමන්ගේ ඒ නම සටහන් කරගෙන මේ හැකියාව ලැබෙවිද බලමු. හොඳින් පන්දු යවනවා ඔහු. විශේෂයෙන් දග කැවීම මනවින් භාවිතා කරනවා මේ තනතිරුවේ හොඳින් පිටින් පන්දු පතිත කරමින්. ලකුණු 3කට කඩලු 3යි හෂේන්. තවත් එක් කඩුල්ලයි අවශ්‍ය ජයග්‍රහණය සඳහා. සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයයි මේ මොහොතේ. දැන් හෂේන්ට ගෙදර ගියාම තමයි ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ. මල්ලි ක්‍රීඩා කරන්නේ වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ. ඉතින් උන්ට දෙනා කිව්වා නෑ එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ අපේ ගෙදර. දෙමාපියන්ට අපි දෙන්නාටම එක වගේ ආධාර කරනවා. උන්ට පැත්තක් නෑ. දෙදෙනා ක්‍රීඩා කරන විදිය තමයි උන් බලන් ඉන්නේ කියලා. මෙන්න ආයවර ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නවා ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. කඩලු 4ක් හෂේන්ගෙට ඒ අනුව අති විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය පරාජයට පත් කරමින් මේ ඔබ දකින්නේ ක්‍රීඩා පිළිවෙලට පැමිණෙන ප්‍රේක්ෂකයන් ක්‍රීඩකයන් වට කර ගනිමින් ඔවුන්ට ආචාර සමාචාර දක්වන විදිය අසංක විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක්. අනිවාර්යෙන්ම 2020 පිටියේ ඔවුන්ගේ ආධිපත්‍යය නැවත නැවතත් තහවුරු කරනවා. 9 වෙනි ජයග්‍රහණය ඉතිහාසය තුළ ඔවුන් මේ වාර්තා කරගන්නේ. ඉතාම සතුටුදායක ජයග්‍රාහී දිනයක් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට. ඔවුන් ක්‍රීඩාංගණය පුරා තමන්ගේ සතුට සමරන ආකාරය අපට දකින්නට පුළුවන්. ක්‍රීඩාංගණය තුලත් ක්‍රීඩාංගණයෙන් පිටතත් ප්‍රේක්ෂකාගාර තුලත්. ලකුණු 60ක ජයග්‍රහණයක් ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය යනුව 2026 2020 4වන තරගය තමයි ඔවුන් ජයග්‍රහණය කරන්නේ. පිට වසර 4ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගනිමින් දින ලකුණු 60ක ජයග්‍රහණයක් තා විශේෂ ජයග්‍රහණයක්. එහිදී සදාන් කර යුතුයි මේ අවසන් කඩුල දවාගත් සෙනාෂ් හෂීන් කඩුළු 4ක් දවා ගත්තා. එක විට ඔහු සම්පූර්ණ තරගය වෙනස් කළා. හොඳින් පන්දෙව්වා මේ තරගය තුලදී. ඔහුගේ සොහොයුරා ක්‍රීඩා නොකලත් ඔහු ක්‍රීඩා කළා ඉතාම හොඳින්. විශේෂයෙන් සෙබස්තියන් කණ්ඩායමම ඒ ගෞරවය පිළිගත යුතුයි. ඒ අගය කිරීමට පාත්‍ර විය යුතුයි. ඔවුන් පිටෙන් පන්දුවෙන් සහ පන්දු රැකීමෙන් ඉතාම හොඳින් මේ තරගයට අවතීර්ණ වුණා. ඔවුන් දන්නවා හරියට 2020 ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කළ යුතු ආකාරය. මේ තමයි වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කනගාටුදායක ප්‍රතිකරණ ලැයිස්තුව. කැපිපෙනෙන කිසිදු ඉනිමක් නැහැ. ආරම්භයන් ලබාගෙන තිබෙනවා ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක්. කුරේ, රන්තුල්, ඒ වගේම අපෝන්සු. නමුත් ඔවුන් කිසිවෙකුට මේ ජයග්‍රාහී මාවතට ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම රැගෙන එන්නට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. පන්දු යැවීමේදී හෂේන් තමයි කැපී පෙනෙන පන්දු යවන්න. ඔහු ලකුණු 3කට කඩලු 4ක් ලබා ගන්නවා. නමුත් ඊට මත්තෙන් ආරම්භක වේග පන්දු යන දෙදෙනා පිළිබඳව මතක් කළ යුතුයි. අල්මේදා සහ ලක්ෂාන් අතර කඩලු 2 බැගින් බෙදී ගියා. ඉන් අනතුරුව පිටතක පන්දු යන දෙදෙනා එක් කඩලු බැගින් ලබා ගත්තා. කොෂේන්ද්‍රත් මලින්ද සිල්වත් කිසිදු සබඳතාවයක් නිර්මාණය කරන්නට උන් ඉඩකඩ ලබා දුන්නේ නැහැ. ඒ තමයි වැදගත්ම කාරණේ. සෑම අවස්ථාවකම ඔහු කඩලු ලබා ගත්තා. ඔබ දකින්නේ කඩලු ලැබී ගිය ආකාරය 17 දී 26 දී 29 35 37 සම්පූර්ණයෙන්ම ඉලක්කම් ප්‍රමාණයි. අසුප් 85කට සියලුම ප්‍රතිකරුවන්ව දවාගත්තා සෙබස්තියන් පන්දු යවන්නන්. මේ තමයි මේ තරගයේ මේ ඉනිමේ විශේෂ අවස්ථාවන්. ආරම්භය සුහාස් ප්‍රනාන්දු සමගින් රන්තුල් ලබා ගත්තේ. සුහාස් උත්සාහ කළා වේගය ලබා දෙන්නට පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුලදී. නමුත් ඔහුගේ මේ දැවී යාම ඉතාම කනගාටුදායක එකක් වුණා වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයට. ඉන්පසුව ඔෂේන් ඔහුත් බලාපොරොත්තුවක් වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ මේ තරග රටාව තුලදී. නමුත් ඔහුත් දැවී ගියා. ඉන්පසුව 3 වැනි කඩුල්ල හොඳ උඩපන්දු රැකීමක්. දිගින් දිගටම කාල වේලාවන් තුලදී ඔවුන්ගේ කඩුළු දැවී යාම තමයි ගැටලුව වී තිබුණේ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අල්මේදා ඔහුගේ කඩුල්ල දවා ගත්තා. ඉන්පසුව යම්කිසි උත්සාහයක් දරුවා අප දුටුවා පසන් කුරේ. නමුත් ඔහුටත් අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ වැඩි කල රැඳෙන්නට ක්‍රීඩාංගණය තුල. ඔහුගේ දැවී යාමත් සමගින්
කඩා වැටීම ආරම්භ වුණා. ලකුණු 85 වෙද්දී ඉනි මේ සියලුම ප්‍රතිකරුවන් දැවී ගොස් අවසන්. මේ තමයි ෂෙනා ශාෂේන් වාර්තා කළ ප්‍රථම කඩුල්ල. පසුව මලින්ත සිල්වාගේ පන්දු වාරය. මේ රොසන්දුගේ කඩුල්ල ඔහුත් අනවශ්‍ය මොහොතක දැවී ගියේ. හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක් නායක අල්මේදාගෙන්. ඉන්පසුව ෂෙනා ශාෂේන් මේ කඩුළු දවා ගනිමින් අවසන් කඩුල්ලක් දවා ගනිමින් තරගය අවසන් කළ කඩුළු 4ක් වාර්තා කළ පන්දුවන්නේ හැටියට සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය ලබා දෙමි. මේ ආදිනේ තරග සාරාංශය කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරේ වේර්ස්කුමර විද්‍යාලය. ඔවුන්ගේ ආරාධනෙන් ශාන්සිවස්සින් විද්‍යාලය ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දුන ලකුණු 145යි කඩලු 9කට. මලින්ත සිල්වා තමයි කැපිපෙන්නේ ඉනිම ලකුණු 56ක්. අල්මේදාට ලකුණු 23ක්. පන්දු යැවීමේදී කඩලු 4ක් රුසතු ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව ඉලක්කය වෙත ගිය වේර්ස්කුමර විද්‍යාලයේ කඩලු එක පිට එක දැවී යමින් ලකුණු 85කට ඉනිම හමාර වුණා. එහිදී පන්දු යැවීමේදී කැපිපෙන දක්ෂතාවය හෂේන් ලකුණු 3කට කඩලු 4ක්. අල්මේදා සහ ලක්ෂණ අතරේ කඩලු 2 බැගින් බෙදී ගිය යනුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ 4 වන වාර්ෂික 2020 තරගය ලකුණු 60කින් ජයග්‍රහණය කරනවා. හොඳයි සුබ පැතුම් ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට. දැන් තවත් සුළු මොහොතකින් ඔවුන්ගේ ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය සිදු වේවි. ඒ සඳහා ඔබ සජීව ලෙසින් රැගෙන යන්නට බලාපොරොත්තු වෙන දැන් කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්නවා. රැඳී සිටින ThePapare සමගින්. චංකි ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ චංකි වන්ඩියක මම යන්නේ චංකි ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා චංකි ක්ලබ් එකේ වැඩ දාලා චංකි නංගි මගේ ආදරේ චංකි කියන්නේ මටද ඔයා චංකි ෂාට් එකක් කනවා මෙයා මේ චංකි පාට් මොකටද අයියෝ චංකි චොක්ස් දෙයි දෙන දෙයි so hunky so crunchy chunky chocks love chunky live chunky chunky chocks කම්මැලිකම යන්නත් එක්ක චුල්චුරි බිස්කට් නේ තිබ්බනම් හිත ඉල්ලන chili garlic and tomato savory crunch එක munchy savory chalito මොනවාද වෙලක ඒ ආව හැල්ල බලන්න ක්ලාස් එකට go Black Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් Summer refresh when the train එකට go Black Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් දෙන එක සෙට් වුණාම මං එයාට දින එක චැට් එක දාන අතරේ ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් වුණා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතරේ ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටෙස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. Game over. It's time for a quick snack break. Snack break එකට නැතුවම බැරි savory රස munchy savory snack cracker. Fun. Prima කොත්තුමි තියනකම්. Prima කොත්තුමි fun තමයි. මේ ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අතම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Game over. It's time for a quick snack break. Snack break එකට නැතුවම බැරි savory රස munchy savory snack cracker. හොඳ මෙලඩි එකක් එන්නෙම නෑනේ. කැලිප්සෝ මෝඩ් එකට ස්විච් වෙමුද? Calypso mood එකට savory රසට නැතුවම බැරි munchy savory
Calypso. Pain can pause your active life. Get the all-new Move Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරකයේ රුපියල් 4999යි. අබාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. I'm a hello ball on the classic gonna go like night go. Oh, I'm a capital pen of the second to go like night go. That was some refresh when the train gonna go like night go. Saratama enjoy get on the body gonna go like night go. Black Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom Perfumed Body Spray. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. දෙන එක සෙට් වුණාම මං එයාට දින එක චැට් එක දාන අතර ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් වුණා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක. Hi! Hana, අද මොනවද ස්පෙෂල්? අද මන් දෙන්නම් ඔයාලට ස්පෙෂල් සේවරි මික්ස් එකක්. Munchy savory mix. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. DR20 probiotic සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක ඇන්කර් නිව්ඩේල්. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ සහිත නිව්ඩේල් ඩ්‍රින්කින් යෝගට් ගට් එක රෙඩි කරන්න. Spicy fun hit එක ගන්න අපි සැවේ මේ පාරක් හතර අතට දෙනවා අපි වැඩේ ප්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි. මේ ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. ප්‍රීමා කොතුමි වැරලයි මේ පැතිරෙන්නේ hot and spicy fun කප් එක අපි උස්සන්නේ cricket match fun ප්‍රීමා කොතුමි තියනකම් ප්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි. Honor X9D. All angle ultra tough. IP69K water resistant. Honor X9D. cricket match fun ප්‍රීමා කොතුමි තියනකම් ප්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football,
rugby to athletics. We capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews, and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport. To line up near the victory stand so we can begin the closing ceremony. I once again repeat another reminder for the two teams and their officials to line up in front of the victory stand so we can start the closing ceremony. Thank you.
Good afternoon, ladies and gentlemen. We are gathered here this evening to conclude the T20 encounter of the Battle of the Goals between St. Sebastian's College and Prince of Wales College. Once again, Abans PLC has come forth this year to power the Battle of the Goals as the title sponsor for the year 2026. We respectfully invite the following dignitaries to come near the victory stand for the award ceremony of the T20 cricket encounter. Our chief guest this year, Major Damendra Kudligama, the principal of Prince of Wales College, the rector of St. Sebastian's College, Reverend Father Dayadarshana Pereira, the guest of honor of St. Sebastian's College, Mr. Surya Prakasam, who has done a service of 38 years to the college as a member of who has done a service of 38 years as a member of the ground staff. The guest of honor of Prince of Wales College, Mr. Nishant Kure, who has played in the Battle of the Goals for the years 1997 and 1996 and was a member of the under-19 team in the 1997 season and was a past coach of the Maldives cricket team. The Vice Principal of Prince of Wales College, Mr. BMSP Mendes. The Vice Rector of St. Sebastian's College, Reverend Father Terence Prasanga. The General Secretary of the Old Boys Association of St. Sebastian's College, Mr. Subhash Fernando. The Secretary of the Old Boys Association of Prince of Wales College, Mr. Atula Mendes. And a representative of Abans PLC, Mr. Samita Fernando, who is the Senior Brand Manager at Abans PLC. The guest of honor of Prince of Wales College, Mr. Nilanta Kure, who represented the Battle of the Goals in the years 1996 and 1997. I cordially invite these guests to the victory stand for the award ceremony of the T20 encounter of the Battle of the Goals. It is with utmost respect I invite Reverend Father Dayadarshana Pereira, the rector of St. Sebastian's College, to address the gathering. As we conclude another successful tournament between Prince of Wales College and St. Sebastian's College, I vouch to pay tribute to many. First of all, I want to thank Heavenly Father for all the blessings that we have received all throughout the tournament. Then I want to turn to Abans PLC, Dr. Chatura and the management for the sponsorship and the best support given all throughout the tournament. Major Damendra Kudaligama, the principal of Prince of Wales College, thank you, dear sir, for the best and the wonderful support extended to St. Sebastian's College during the tournament. May I request all of you to clap for Mr. Damendra Kudaligama for the support given to the entire tournament. I remember with gratitude the vice principals of Prince of Wales College for being together as one team with your principal, Major Damendra Kudaligama. I want to thank Father Terence and the priestly community of my beloved school, very especially Father Dilusha Chamara, for the man behind and the brain behind the tournament. Father Ranmal Sewanda, thank you very much. And this special thanks goes to Mr. Priyanta, the one who is in charge of the stadium, the ground and everything. Shall we give a round of applause to Mr. Priyanta and the curator and the ground staff for preparing the ground and every support systems to the tournament. Mr. Lakshan and the team who entrusted with the security of the ground
Thank you for the well-managed system and the preparatory work and all the assistance given on behalf of St. Sebastian's College. And I really want to thank the Moratuwa Police Station and all the police constables for the support. The tutorial staff members of Prince of Wales College and St. Sebastian's College, I extend my gratitude to all of you. And I express my thanks to all service departments of St. Sebastian's College, Moratuwa, especially the teachers who were at the cricket counter and the refreshments. All the dignitaries, the invited guests who grace the tournament, I extend my gratitude to all of you. I remember with gratitude the mayor, Moratuwa නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා මෙතන හිටියත් නොහිටියත් මම ඔබ දැක්කා අවස්ථා කිහිපයකදී මේ ක්‍රීඩාංගණයේ තිබුණ අවශ්‍ය කරන පහසුකම් සපුරාලමින් මේ තරඟ පැවැත්වීම සඳහා දුන්න සහයෝගයට ගොඩක් උදව් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වුණත් පහුගිය අවුරුද්ද කිව්වා වගේම මේ අවුරුද්දෙත් ආයෙත් කියනවා මොරටුවේ තියෙන මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක මේට වඩා පිළිවෙලට ලස්සනට මොරටුවට අවශ්‍යයි. එහෙම නොමැතිව මේ දිසොයිසා ක්‍රීඩාංගණය ඇත්තටම බලන් ඉන්න වෙලාවේදී අභාවයට යාවි. නමුත් ඒ වගකීම තියෙන ඔබතුමන්ට බොහොම ආදරෙන් අපි ඉල්ලනවා පාසල් දෙකම නියෝජනය කරමින් මේ ක්‍රිකට් තරඟාවලිය මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ පැවැත්වීම ඊටාම දුෂ්කරයි. පවතින අඩු පහසුකම් සහ අඩු ආරක්ෂාව නිසා. ඔබතුමාට බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලනවා කරුණාකර කවදා හෝ දිනක මේ ක්‍රීඩාංගණය පිළිසකර කොට නිමාවට පත් කොට මොරටුවට බාර දෙන්න. Mr. Nilanta Kure, the guest of honor of Prince of Wales College, you are very much recognized by the all boys and the college because you were the vice captain in 1997, scored 1,000 runs. You were the head coach of Prince of Wales College and the head coach of Maldives. Thank you for being someone very special to Prince of Wales College and gracing the tournament today. And now I really want to turn to Mr. Surya Prakasham. ඔබට පේනවා උසින් අඩු නමුත් වැඩ වැඩි ඒ මහත්මයා ගැන තමයි මිස්ටර් සූරි කියලා අපි කියනවා. ඒ මහත්මයා තමයි සාන් සෙබස්තියානු පාසලේ ග්‍රවුන්ඩ් එක බාරව අවුරුදු 38ක් සේවය කරන මහත්මයා. අපි ඇත්තටම අද ඔහුව ගෙනාවේ සමස්ත පාසලේ ආදරයත් ගෞරවයක් පුද කරනවා වගේම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ග්‍රවුන්ඩ් එක හදන ඕනෑම කෙනෙකුට අපි හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන අයයි කියන හැඟීම නිසා සූරි අද මෙතන හිටියත් තව ටික වෙලාවකින් මඩ කලපුවට යන්න තියෙනවා. තාම සූරි දන්නේ නැහැ ඇයි මඩ කලපුවට ඉක්මනින්ම යන්න ඕනා කියන එක. මයික් එකෙන් කියන්න සූදානම් වුණොත් නැහැ. නමුත් සූරි ඉක්මනට මඩ කලපුවට යන්නට ඕන මේ ටූර්නමන්ට් එක ඉවර වෙනකොටම දැම්මම. නමුත් හේතුව මට කියන්න හැකියාවක් නැහැ මයික් එකෙන්. නමුත් සූරිගේ අද දවස වෙනුවෙනුත් සූරිගේ ගත කරන හෙට දවස් දෙක වෙනුවෙනුත් අපි පාසලක් හැටියට සූරිත් එක්ක ඉන්නවා. I want to turn to both captains, Master Adesh, Master Subhas. Thank you for playing positive cricket in all 5 days. Thank you for keeping both teams together and playing some excellent cricket with some excitement which can entertain the people in Moratuwa. Moratuwa හැම මිනිසෙක්ම මේ ක්‍රීඩාංගණයට එන්නේ මේ ටීම් දෙක බලන්න. ඔබ ඇත්තටම මේ මිනිසුන්ට දුන්න සතුට ඒ
වටිනා කාලේ නාස්ති කළේ නැහැ. ඔවුන් සතුටු වුණ ගොඩක් සූතියි කැප්ටන්ස් දෙන්නට. මා මේ අවවාද දෙක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් කරන දෙකක්. මට ඇත්තටම අප්‍රසන්න වුණ සිදුවීමක් තිබෙනවා. ඒක තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ ජර්සි එක උඩින් දාගෙන සෙල්ලම් කරන එක මම අනුමත කරන්නේ නැහැ ක්‍රීඩාංගණයේ මැදදී. ඔබගේ ඩිසිප්ලින් එක තමයි ওই ටී-ෂර්ට් එක යට වෙලා තියෙන්නට ඕන. හැබැයි මම දැක්ක මේ දවස් පහේම සමහර ක්‍රීඩකයන් this is for the coaches and the MICs. May there not be any players playing cricket putting the jersey over the track bottom. There should be some discipline. And the second is පුතේ මම දැක්ක පහුගිය දවස් දෙකේ තිබුණ තරඟාවලිවලදී ඔබට කරට දැම්ම පදක්කම. හැබැයි මම දැක්කා මේ පදක්කම මෙතනින් එහාට යනකොට බෙල්ලෙන් ගලවලා අතට ගත්තා කියන එක. ඒක ඇත්තටම දාපු කෙනාට කරන අගෞරවයක් සහ මේ උත්සවයට කරන අගෞරවයක්. නැවත වතාවක් ඒ නොකරන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා සහ ඒ කවදාවත් ආයේ කරන්නට එපා. දාන මෙඩල් එක කරේ දාගෙන ඉන්න උත්සවය අවසන් වෙනකම්ම. Now dear all boys and the crowd who came to the ground, thank you for coming and cheering your players, your school, and for all the support given for the match. So I wind up thanking all and everyone. Thank you and God bless you. Thank you, dear father, for your words of guidance. Now I respectfully invite our chief guest, Major Damendra Kurligama, the principal of Prince of Wales College, to address the gathering. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ආසිර දෙනාටම ප්‍රථමයෙන්ම සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ අධිපතිතුමා ඇතුළු සමස්ත ප්‍රජාවට වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ සුභාශිංසන පිරිනමන කැමති ඔබේ ජයග්‍රහණ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවක් වගේම මිනිසුන්ගේ ආධ්‍යාත්මය හා සම්බන්ධ වෙච්ච ජව සම්පන්න ගමනක් යන්න පුළුවන් ක්‍රීඩා බවට පත්ලා ඉවරයි. ඒ සියල්ල මේ දවස් දෙක තුලත් ඒ වගේම පසුගිය දවස් තුන තුලත් අපි දැක්කා ඔබගේ එකතු වීම ඔබගේ ජව සම්පන්න ඒ ක්‍රීඩා විලාසය. ඒ වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය දැක්වූ දායකත්වය ඒ සමස්ත ප්‍රජාව දැක්වූ දායකත්වයට විද්‍යාලයේ ගෞරව හිමි යුතුයි. විශේෂයෙන් විද්‍යාල නියෝජ්‍ය ප්‍රමුඛ සමස්ත ආචාර්ය මණ්ඩලය දරුවන් එවැගේම ආශිස් සංගමය එවැගේම පාසල් සංවර සමිතිය සමස්ත ප්‍රජාව මේ සියල්ල එක අත්වල බඳගත්තා. ඒ සියල්ලටම විද්‍යාලයේ ගෞරවය ආදරය මේ අවස්ථාවේ පුදු කරන්න කැමතියි. දවස් 5ක විශාල ගමනකින් අපේ දරුවන්ට අවස්ථාව ලැබුණා තමන්ගේ හැකියාවන් තමුන්ගේ මට්ටමින් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ හැම අවස්ථාවකම ඒ දරුවන් ක්‍රියාත්මක කරේ තමන්ගේ පාසල් වෙනුවෙන්. සෙබස්තියන් විද්‍යාලයත් ඒ වගේ, වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයත් ඒ වගේ. ඔබ සියලු දෙනාම ලබාගත් අත්දැකීම් හෙට දවසේ ඒ ශක්තිය බවට පත් කරගත යුතුයි. ඒ ශක්තියයි ඔබට ඉදිරියේ ඔබේ ජීවන මාර්ගය නැත්නම් ජීවන ගමන් මාර්ගය සාර්ථක කරගන්න වෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් සමස්තයක් විදිහට මේ දින කිහිපය තුළම ඔබ දැක්වූ දක්ෂතා, ඔබ දැක්වූ සාමර්ථ්‍යයන්, ඔබ ලබාගත් අත්දැකීම් ඔබේ ජීවිතයට මහඟු අවස්ථාවක් කරගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටිමින් වගේම ඔබ සියලු දෙනාට සුබපතමින් නිහඬනවා වෙල්ස් කුමර මාතායි පිට ඔබ සියලු දෙනාට. Thank you, dear sir, for your kind words and wisdom. Now we are ready to award our brilliant players who have performed incredibly throughout the day at the Reverend Father Bonnie Fernando Pulle and MEC Fernando Memorial Challenge Trophy. And we must remember today that it is the birthday of late Reverend Father Bonnie Fernando Pulle, who is the namesake of this tournament. To give away the first set of medals and certificates for the Prince of Wales College cricket team, I cordially invite the guest of honor of St. Sebastian's College, Mr. Surya Prakasim, and the guest of honor of Prince of Wales College, Mr. Nilantha Kure, on stage. Ladies and gentlemen, this is your Cambrian cricket team for the year 2026,
at the Reverend Father Bonnie Fernando Pulle and MEC Fernando Memorial Challenge Trophy. Suhas Fernando! Oshan De Silva. Pasan Kure. Rosando Silva. Netul Anivas. Gavesha Fernando. Palingu Pereira. Setika Vijayatunga. Matisha Aponso. Hasindu Chamod. Thank you, dear sirs, for joining us on stage. To give away the second set of medals and certificates for the Prince of Wales College team, I cordially invite the General Secretary of the St. Sebastian's College Old Boys Association, Mr. Subhash Fernando, along with the Secretary of the Prince of Wales College Old Boys Association, Mr. Atula Mendes. Once again, ladies and gentlemen, your Cambrian cricket team, Tusindo Di Manta, Dinet Jinendra, Suhas Ranavira, Dino Drantul, Senuka Sena Nayaka, Litum Deva Surendra, Mr. Pamela Fernando, the head coach of Prince of Wales College Cricket, Mr. Rajiva Krishan, the assistant coach, Mr. Samir Fernando, the assistant coach,
and Mr. Kosar Dharmadasa, the Master in charge of cricket at Prince of Wales College. Once again, thank you, dear sirs, for joining us on stage. To give away the first set of medals and certificates for the St. Sebastian's College cricket team, I cordially invite Reverend Father Terence Prasanga, the Vice Rector of St. Sebastian's College, and the Vice Principal of Prince of Wales College, Mr. B.M.S.P. Mendes. Ladies and gentlemen, I give you the cricket team of St. Sebastian's College, starting with Master Adesh Almeida, Malinto Silva, Stefan Fernando, Kavisa Pereira, Mason Ferdinando, Kosendra Fernando, Ivanka Fernando, Lashin Fernando, Chamat Vellalage, Senduru Pires, thank you, dear father and sir, for joining us on stage. To give away the second set of medals and certificates for the St. Sebastian's College cricket team, I cordially invite the Prefect of Games of St. Sebastian's College, Reverend Father Dilusha Chamara, along with Mrs. Lakshika Madhushani, representing the Prefect of Games of Prince of Wales College, Mrs. W.T.A.S. Jayavardhana. Continuing the St. Sebastian's College cricket team, Navinu Fernando, Adisha Laksan, Shinaz Hussain, Dilena Fernando, Dinipa Vikram Surya, Ilsan Fernando,
Mr. Pasan Vanasinghe, the head coach of St. Sebastian's College Cricket. Mr. Puvudu Prabhat, the assistant coach of cricket at St. Sebastian's College. Mr. Nishanta Fernando, the assistant coach of cricket at St. Sebastian's College. Mr. Sandru Tarusha, the master in charge of cricket at St. Sebastian's College. Thank you, dear father and teacher, for joining us on stage. I cordially invite Mr. Samit Fernando, the representative from Abans PLC, our title sponsor this year, to give away the Man of the Match award. Ladies and gentlemen, the most anticipated award of the day. Going away to the Man of the Match, the player who performed under pressure, the man who got runs when needed, the man who stepped up when he was needed. The award for the Man of the Match at the Reverend Father Bonnie Fernando Pulle and MEC Fernando Memorial Challenge Trophy goes to Malinta Silva. Thank you, dear sir, for joining us on stage. I cordially invite the two principals of the colleges to give away the trophy for the captain of the winning team. Check. Ladies and gentlemen, I present to you the champions of the Reverend Father Bonnie Fernando Pulle and MEC Fernando Memorial Challenge Trophy for the year 2026. The award goes to St. Sebastian's College, Moratuwa. I invite the captain of St. Sebastian's College, Adesh Almeida, to first take the trophy representing the team. That's the win for St. Sebastian's College. Their celebrations will begin. They've dominated
Prince of Wales College across 2 formats this weekend. Last evening they beat them quite comprehensively, and didn't they just picked up from where they left off this morning to clinch their 4th consecutive win in this T20 format. And it's Prince of Wales College who haven't been able to find a win in this T20 format, as St. Sebastian's College continue their dominance in the T20 encounter as well. And it's been all St. Sebastian's College Moratuwa, as the green, white and gold flags will be flying high and the celebrations will begin, and it will continue till late night. Adesh Almeida and his side has been impressive across 2 formats this weekend, and they'll be a happy bunch as they've beaten their rivals here in Moratuwa. And a massive celebration will begin here. It was a massive turnout for St. Sebastian's College here at the Moratuwa Stadium. It's an end of yet another chapter in this Battle of the Goals encounter. The 3-day was played last week, and the white ball encounters come into an end. And it all belongs to St. Sebastian's College, Moratuwa. The party begins here as the sun sets here in Moratuwa. It's time to say goodbye to all of us. Thank you for tuning into Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. It's goodbye from all of us from here. Stand by for opener. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. 3, 2, 1, roll off. This is the Sri Lankaවේ අංකික ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Welcome back
Papare. Welcome to the live broadcast from the Papare. Good luck, guys. Good luck, everyone.